Mr. Vice President of the General Conference, representative of the Director of the Executive Board of the Director General, honorable delegates, ladies and gentlemen. At the beginning, I would like to congratulate to the President of the General Conference on behalf of the delegation of the Republic of Croatia for being elected the President. And also I would like to thank on behalf of my country to Madam Bokova for having so keenly advocated for these past challenging 8 years towards clearly defining the priorities and implementation of reforms, as well as for strengthening the role of UNESCO within the UN system. We highly appreciate her leadership and achievements. We would also like to congratulate Mrs. Azoulay on being nominated by the Executive Board as candidate for the position of Director General and assure her that we are ready to provide full support in her future work. We hope that the circumstances which have led to the financial crisis of the organization will improve and that the important issues burdening the work of the organization will be dealt with through cooperation of all its member states. We believe it is important to confirm the role of UNESCO with other bodies and agencies of the UN and reaffirm its leadership in the area of its competence, namely education, science, culture, and communication. UNESCO plays an important role in translating development goals into concrete action while ensuring compliance with the efforts of the entire UN system. The 2030 Agenda will lead all UN entities, including UNESCO, into prioritizing their efforts. As part of the agenda implementation, the European Union and its member states agreed on a joint vision of our development policy, the European Consensus on Development. In this respect, it is very important for UNESCO to continue its reform efforts to further strengthen its capacity to support member states in their implementation. Madam Representative of the President, Croatia expresses strong support for the normative work of the organization. As a member of the 2005 Convention on the Protection and Promotion of Cultural Diversity, we are particularly pleased to be re-elected to its Intergovernmental Committee. We will continue contributing to the activities of the Cultural Diversity Fund and in promoting cooperation for sustainable development. We highlight the importance of implementing the guidelines for the development of culture in the digital environment, with the primary focus on protecting artists and the diversity of cultural content, emphasizing the importance of protecting human rights, in particular freedom of expression, artistic freedom, and gender equality. We support further development of the UNESCO Culture for Development indicators. In cooperation with the UNESCO office in Venice, the National Commission have conducted a study of the CDIS implementation in the Republic of Croatia. We believe that this project will further contribute to promoting policies and strategies aimed at further strengthening production, dissemination, distribution, and access to diversity of cultural expression. The Republic of Croatia is proud of its membership in the World Heritage Committee over the past period and will continue to work on the promotion and preservation of World Heritage as well as its synergy with intangible heritage as a platform for sustainable cultural development. We also welcome the recent establishment of the Heritage Emergency Fund and the program of activities carried out through its support, especially because it enabled UNESCO to respond quickly and effectively to crises resulting from the armed conflicts and disasters caused by natural and human-made hazards all over the world. We welcome the endorsement by the Executive Board of the action plan related to the implementation of the strategy for the reinforcement of UNESCO's action plan for the protection of culture and the promotion of cultural pluralism in the event of armed conflict. We welcome also the unanimous support to the Resolution 2347 for the protection of heritage as the first ever resolution adopted by the Security Council to focus on cultural heritage. As a member state of the European Union, we are contributing to the recently launched EU project on the preservation of cultural diversity and heritage in emergency situations, and we are looking forward to working closely with UNESCO on the European Year of Cultural Heritage 2018. As the third signatory of the
Convention of the Protection of Underwater Cultural Heritage, Croatia established the International Center for Underwater Archaeology, ZADAR, with the aim to provide the possibility of education and capacity building in the field of conservation and restoration of underwater finds. We also recognize the crucial role of education in achieving multiple goals across the 2030 Agenda. We underline the role of education in combating violent extremism and promoting development, security, and human rights, and welcome international cooperation in the field of open education resources. The Republic of Croatia is implementing a series of projects aimed at increasing the digital competencies of the education system participants and at developing multidisciplinary approach and competencies of the 21st century. One of the projects in this field at the national level is the e-school project, which provides for overall digitalization of the education system. Also, when it comes to education at the national level, the government emphasizes the implementation of the education, science, and technology strategy and the implementation of curriculum reform as a priority. The ultimate goal of improved curricula is to ensure for students to be prepared for the challenges arising from the challenges of today. At the end, ladies and gentlemen, let me mention that we are aware that the violence against journalists and impunity for these crimes remains one of the greatest challenges to freedom of expression worldwide, with particular threats faced by women journalists. Protecting and promoting freedom of expression, including media freedom, goes to the core of UNESCO mandate. We are determined to support UNESCO in keeping its role of champion in promoting the safety of journalists, which constitutes an indispensable precondition to freedom of expression and the media. We welcome the global report on world trends in freedom of expression and media development, which highlights key changes in the media landscape over the past few years, such as spreading unverified news, increased cyber harassment, and hate speech. Croatia and the Croatian Commission for UNESCO actively cooperate with all countries in Europe and the world and would like to continue supporting the role of the UNESCO Venice office in fostering cooperation in Central and Southeast Europe. As confirmation of good cooperation, we point out successful conferences, expert meetings, and ministerial conferences to the organization of which the UNESCO also participated, as well as a number of other major and smaller initiatives aimed at ensuring the continuity of cooperation and synergy of all current activities and the promotion of UNESCO goals. In the forthcoming two-year period, we hope to expand the scope of regional cooperation in Europe and beyond. UNESCO should regain its position on the international scene and reinforce its responsible multilateral governance focused on young generations, education, culture, science, and sustainable development. We need more than ever a strong, independent, dynamic, innovative, and digitized UNESCO as a global forum for debate and dialogue, which will tackle all relevant issues of humanity, ensuring social justice and preservation of our planet. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup, Excellence. Le prochain orateur est Son Excellence, M. Nurul Islam Nahid, ministre de l'Éducation du Bangladesh. Madam President, Madam Director General, Mr. President of the Executive Board, Excellencies, ladies and gentlemen, it is my great pleasure and honor to address the UNESCO General Conference for the fourth time. At the outset, I congratulate Her Excellency Ambassador Johor Alawi on her election as the President of the 39th General Conference. I would like to convey our deep appreciation and thanks to you, Madam Director General, for your smart leadership and hard work that has taken UNESCO to a greater height. I wish you the best of your future endeavor. I congratulate Madam Audrey Azoulay, the nominated
Director General of the organization, and assure her of our continuous support for UNESCO's goal and ideals. Madam President, Bangladesh is strongly committed to regional and global peace and has always been supportive of all agenda for establishing peace, world peace. We are one of the largest troops contributing countries in the UN peacekeeping mission. For Bangladesh, humanitarian considerations are the paramount importance. As a part of the commitment of peace and humanity, Bangladesh is currently sheltering about 1 million forcibly displaced Myanmar Rohingya nationals. The solution to this mammoth humanitarian crisis rests with the government of Myanmar. Our Prime Minister, Her Excellency Sheikh Hasina, has laid down a 5-point plan at the 72nd session of the UN General Assembly for resolving the crisis. It is imperative that Myanmar take back each of their nationals in the shortest possible time. Madam President, since its membership to UNESCO in 1972, Bangladesh has closely collaborated with UNESCO. We have ratified almost all important conventions of UNESCO. The historic speech of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, delivered on 7th March 1971, has now been enlisted in the UNESCO's memory of the World Register. Madam President, in early February this year, Bangladesh has successfully hosted the ministerial meeting of E9 countries in Dhaka. Dhaka Declaration, we E9 countries, namely Brazil, China, Egypt, India, Indonesia, Mexico, Nigeria, Pakistan, and Bangladesh, reaffirmed our endorsement of the vision, principles, and targets laid under SDG 4. As the current chair of E9 Forum, I am happy to let you know that we have decided to put in place a system of sharing our experience and learning from each other's success. These 9 countries are home of more than half of the total population of the world. And so, no doubt, small achievements of these countries will make big changes in global statistics. Madam President, with continuous support of UNESCO and international communities, Bangladesh has achieved remarkable success, among others, in the field of girls' education, gender parity, women empowerment, child mortality, resilience to climate change impact, etc. To continue our meaningful engagement with UNESCO, Bangladesh has floated its candidature for the membership of the Executive Board for the term of 2017 to 2021. With your valuable support, we believe we will be able to contribute to the Executive Board in a constructive manner. Madam President, Madam Irina Bokova compared UNESCO's journey with the journey of Greek mythical hero Odysseus. We fully endorse that view, and with Penelope's patience, we will wait to see the Odysseus ship overcomes all the difficulties and reach its destination, braving all hurdles and icebergs. Madam President, for the future of our children, we must ensure that the soft power wins and prevails. Thank you very much for your kind patience. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. And the next speaker is His Excellency Mr. Purli Agmuradov, Minister of Education of Turkmenistan.
Уважаемая госпожа председатель, уважаемая госпожа генеральный директор, Ваше превосходительство, дамы и господа, позвольте поздравить госпожу Зохур Алауи с избранием на пост председателя 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО и пожелать успехов в эффективном руководстве нашей работы в ходе данной сессии. Разрешите также поблагодарить ее превосходительство госпожу Ирину Бокову за плодотворную работу на посту генерального директора ЮНЕСКО. Как вам известно, Туркменистан, являясь членом Исполнительного совета ЮНЕСКО, поддерживает последовательную стратегию организации по управлению международного сотрудничества в области образования, науки и культуры. Туркменистан приветствует новые инициативы ЮНЕСКО по основным направлениям ее деятельности, включая план действий в области образования в контексте целей устойчивого развития на период до 2030 года. Данный план позволяет в практическом аспекте реализовать руководящую роль ЮНЕСКО в осуществлении СУР-4 образования 2030 в соответствии с доверенным международным сообществом мандатом. Для популяризации целей устойчивого развития, а также подготовки соответствующих кадров для их реализации Туркменистаном в 2017 году был открыт учебный методический центр по целям устойчивого развития. Наше государство под руководством президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова проводит активную многовекторную внешнюю политику, выступающую важным и необходимым условием кардинальных внутренних преобразований. Главными их направлениями являются реформирование и модернизация сфер отечественной науки, образования и культуры как важнейших факторов социально-экономического развития и процветания страны. В Туркменистане создана действенная система государственной охраны и популяризации материального и нематериального культурного наследия, значительная часть которого имеет всемирное значение, что представляет собой широкое поле для развития международного диалога. В стране ведется огромная работа по совершенствованию отечественной системы образования, развитию вузовской науки с целью их вывода на уровень развитых государств мира. В рамках оказываемой масштабной государственной поддержки в последние годы принят закон Туркменистана об образовании. Во всех регионах страны ведется интенсивное строительство новых детских дошкольных учреждений, средних школ и высших учебных заведений. Для повышения качества и эффективности преподавания системы обучения широко внедряются самые современные информационно-коммуникационные технологии. Школы и вузы оснащаются современной компьютерной техникой и мультимедийными средствами обучения. В условиях формирования индустриально развитой экономики в стране особое значение будет уделено поддержке научно-технических инициатив. Инициированная и утвержденная президентом Туркменистана основа развития сферы образования и науки включает в себя национальную программу социально-экономического развития страны на период 2011-2030 годы, программу развития инновационной деятельности на 2015-2020 годы, программу подготовки научных кадров в Туркменистане и другие. За годы независимости в Туркменистане возросло количество научных учреждений. В их числе Центр технологий, специальный комплекс, объединяющий научно-исследовательские учреждения и учебные заведения, другие объекты, а также научно-исследовательские институты, входящие в структуру Академии наук Туркменистана. Создаются благоприятные условия для поддержки и стимулирования талантливой молодежи в сфере науки, техники и технологий. Создан Центр молодых ученых, развивается международное научное сотрудничество молодежи по реализации научно-исследовательских проектов с применением инновационных технологий и новейших методик в области науки и техники. Воспитание молодого поколения в духе взаимного уважения, уважения других культур осуществляется через обучение национальной культуре сквозь призму межкультурного интернационального диалога. В этом контексте можно привести в пример книгу президента Туркменистана «Туркменистан. Сердце Великого Шелкового пути». Главная идея книги – осмысление инициативной и созидательной позиции нейтрального Туркменистана на международной арене через призму его исторического пути. Анализ феномена Великого Шелкового пути, сыгравшего
большую роль в развитии экономических, дипломатических, научных и культурных связей между Востоком и Западом, обосновывает роль Туркменистана, занимающего выгодное геополитическое положение в интеграционных процессах современности. 2018 год в Туркменистане пройдет под девизом «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути». Уверены, что это позволит нам на национальном, региональном и международном уровне вновь осветить созидательную роль данного феномена, который сыграл огромную роль в диалоге двух великих цивилизаций – Запада и Востока. Уважаемый госпожа председатель, по инициативе Туркменистана в период с 17 по 27 сентября 2017 года в городе Ашхабаде были проведены 5-е азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам с участием спортивной молодежи из 64 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также команды беженцев. И этот спортивный праздник вновь показал магическую силу спорта как средство содействия образованию, здоровью, развитию и миру. Туркменистан под эгидой ЮНЕСКО планирует провести 7-ю международную конференцию министров высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, что позволит государствам-членам обменяться лучшим опытом по расширению образовательного, культурного и социального аспектов физического воспитания и спорта, а также выработать эффективные стратегии и программы. В заключение позвольте заверить, что Туркменистан продолжит развивать международное сотрудничество через культурный диалог посредством обмена прогрессивного опыта в областях образования, науки, культуры и спорта, которые служат инструментами поддержки устойчивого развития, укрепления взаимопонимания народов и подтверждения мира и стабильности во всем мире. Благодарю за внимание. Je vous remercie, Votre Excellence. Notre prochain orateur est Son Excellence Dr Eta Kanji Moranji, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Formation et de l'Innovation de Namibie. Madam President of the 39th session of the General Conference, esteemed ministers, Mrs. Irina Bokova, Director General of UNESCO, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Madam President, Namibia congratulates you on your election as the President of the 39th session of the General Conference. We pledge full support and commit to working with you during your term of office. I also wish to congratulate the outgoing President of the 38th session of the General Conference, Honorable Stanley Simata. In this regard, Namibia's gratitude goes to UNESCO, its member states, and the Secretariat for the support accorded him. Namibia further commends Director General Mrs. Bakova for her excellent and strategic leadership in advocating for the role of UNESCO in the world. We also applaud her for adopting a visionary approach in mobilizing resources coupled with a thorough result-based management system. Madam President, the levels of contemporary intolerance point to the fact that humanity is at variance with itself. The high prevalence of conflicts, extremism, human and child trafficking, child marriages, and gender-based violence continue to highlight the social ills that erode human dignity and deprive the world of peace and stability. UNESCO has a sacred duty to embed in member states commitment towards quality education, sustainable development, freedom of speech, and lasting peace in order to create a peaceful world for all. UNESCO's mandate remains relevant 72 years after its formation. Furthermore, Namibia appreciates the role UNESCO plays in the implementation of the SDGs. In our country, the priority areas of TVET, quality education, teacher development, education for sustainable development, and the global citizenship education are important enablers for advancing the SDG 4. TVET is seen as an effective vehicle for equipping the youth with requisite skills for employment and entrepreneurship. TVET is further considered to be a catalyst for economic growth and a strategy for curbing youth unemployment. Madam President,
As part of His Excellency President Hage Geingob Sarambe Prosperity Plan, TVET transformation and expansion is given prominence to accelerate skills development and augment tertiary graduates' employability opportunities. In our quest to expedite the TVET transformation, the government is establishing a faculty for TVET instructors training at one of our universities. This is important because quality education must precede quality education. As part of the envisioned expansion, more TVET institutions are being established in several regions of Namibia. Work is at an advanced stage to make job attachment a compulsory component of TVET education. UNESCO's technical support through the Namibia TVET Scoping Mission gave impetus to the ongoing TVET transformation and expansion. Namibia is a child of international solidarity. We are proud, active participants in UNESCO programs. In addition to TVET, we have benefited from a number of UNESCO programs. Namibia's University of Science and Technology is host to the UNESCO Hydrology Chair. Like the rest of the world, Namibia is prone to climate change-related disasters. For the past few years, we have had unprecedented floods and droughts. These have negatively impacted on the lives of our citizens. In the quest to find solutions to these globally interconnected problems, we have come to appreciate the platforms provided by UNESCO for exchanging ideas on best preventive practices. Madam President, gender inequality is one aspect that we all need to address at national levels. I believe that one of the key enablers in reducing poverty is to focus on the empowerment of women and girls. Namibia is steadily making good strides in this regard, as reflected by her current parliamentary composition. Furthermore, I take note that 26 years since UNESCO Windhoek Declaration, the number of journalists killed globally is unabating, and this cannot continue. Any form of violence against humanity should not be tolerated. We should continue to find ways to ensure that the basic right of speech is respected at all times, more so because pluralistic and free press is essential for sustainable development and maintenance of democracy in a nation, notwithstanding socioeconomic development. In conclusion, the 2030 Agenda for Sustainable Development is a paradigm shift that requires radical approaches in our thinking and action. For the successful implementation of this agenda, we must construct innovative implementation pathways with focus on the importance of empowering and dignifying all human beings. We cannot expect different results while doing things the same way. I thank you. Je vous remercie, Votre Excellence. Notre prochain orateur est Son Excellence M. Daouda Mamadou Mart, ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique du Niger. Madame la Présidente de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Mesdames et Messieurs, à vos titres, grades et qualités. C'est pour moi un insigne honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour réaffirmer l'attachement du peuple nigérien aux nobles idéaux et valeurs de notre organisation commune, j'ai nommé l'UNESCO. De prime abord, j'adresse mes sincères félicitations à la présidente de la Conférence générale pour le choix porté sur sa personne et par la même occasion, nous rendons un hommage mérité au président sortant. Je salue également les efforts déployés par le président du Conseil exécutif pour le suivi régulier des actions menées conformément aux orientations de l'UNESCO. Je voudrais aussi, au nom des plus hautes autorités du Niger, rendre un vibrant hommage à Mme Irina Bokova,
directrice générale de l'UNESCO en fin de mandat. En effet, elle a su infliger un dynamisme certain à notre organisation, ce qui a permis d'enregistrer des résultats importants et en dépit des multiples difficultés financières que l'UNESCO rencontre depuis la 36e session de la conférence générale. Mesdames et messieurs, le Niger, faut-il le rappeler, est membre de l'UNESCO depuis le 10 novembre 1960. Depuis lors, il n'a cessé d'œuvrer aux côtés de cette organisation pour la construction d'une paix durable dans le monde à travers l'éducation, la science, la culture et la communication. Dans un monde qui est en perpétuelle évolution et en proie à des défis multiples et multiformes comme le terrorisme, la cybercriminalité, le réchauffement climatique, nos actions doivent plus que jamais être guidées par les idéaux de l'UNESCO qui doivent nous servir de boussole et qui constituent, à n'en point douter, la solution pour faire face à tous ces bouleversements. Face à des défis mondiaux, il est impératif que nous trouvions des solutions à l'échelle mondiale à la hauteur des maux qui assaillent notre planète. Mesdames et messieurs, conscients que la culture constitue le véritable ciment de l'unité nationale, mais aussi un facteur de développement, le président de la République du Niger, son Excellence Issoufou Mamadou, a fait de la renaissance culturelle son credo, pour enclencher un processus de transformation profonde de nos mentalités et de nos comportements en renouant avec nos valeurs ancestrales. Pour ce faire, l'accent sera mis sur la consolidation de la cellule familiale, la promotion des valeurs sociales positives, la promotion des espaces d'échange et d'éducation citoyenne, le renforcement du rôle des leaders d'opinion, le renforcement de l'unité nationale et la consolidation de la démocratie et de la culture républicaine. Il s'agit là d'une dynamique d'appropriation par les citoyens, particulièrement les jeunes qui représentent 75% de notre population, des principes et des valeurs socio-culturelles fondamentales axées sur le progrès pour une prise de conscience leur permettant d'opérer individuellement et collectivement les changements indispensables à la modernisation sociale, politique et économique du pays. Mesdames et messieurs, dans le domaine de l'éducation et de la formation, le Niger s'inscrit pleinement dans les orientations édictées à travers les objectifs pour le développement durable ODD, notamment ODD 4, qui visent à assurer une éducation équitable, inclusive et de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour tous d'ici 2030, ce qui cadre parfaitement avec les orientations du programme sectoriel de l'éducation et de la formation PESEF 2014-2024. Certes, des progrès remarquables ont été enregistrés ces dernières années ayant permis l'amélioration des indicateurs d'accès à l'éducation, mais le Niger continue à faire face à des insuffisances liées à la qualité des enseignements-apprentissages. C'est pour pallier à cet état de fait qu'une feuille de route pour l'amélioration de la qualité a été élaborée et mise en œuvre. Elle vise à favoriser la formation et la professionnalisation du corps enseignant, l'adoption d'un programme d'enseignement par l'extension, entre autres, l'utilisation des langues nationales, des TIC, ou encore l'amélioration du pilotage et de la gouvernance du système éducatif. C'est également dans ce cadre qu'une feuille de route qu'a été organisée récemment à l'échelle nationale, l'évaluation des enseignants contractuels du cycle primaire. Celle-ci a permis de déceler des insuffisances professionnelles, d'identifier et de mettre en place un dispositif de remédiation adéquat. Mesdames et messieurs, dans le domaine de l'environnement, le Niger dispose d'importantes ressources naturelles et culturelles dont certaines sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO, telles que la réserve biosphère transfrontalière de W, la réserve biosphère de l'Aïr et du Ténéré ou encore le centre historique d'Agadez. S'agissant du domaine de la communication, il convient de retenir que le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, est le premier homme d'État à adopter la déclaration de montagne de la table qui appelle à l'abolition de la peine, de la loi pénale concernant les délits de diffamation et d'insulte et replace ainsi la liberté de presse au cœur de la discussion en Afrique. Concernant la jeunesse, il importe de souligner que beaucoup de jeunes, particulièrement déscolarisés et non scolarisés, bénéficient de formations adaptées devant servir de passerelle à l'éducation classique ou à l'apprentissage des métiers. La même intention est accordée aux adultes. C'est le lieu pour moi de réitérer notre vif remerciement à l'UNESCO pour le soutien et l'accompagnement dont bénéficie le Niger dans tous les domaines que je viens d'évoquer. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'évoquer la situation sécuritaire que connaît mon pays, le Niger, essentiellement en raison de sa position géographique qui l'expose aux tensions prévalant dans les États voisins comme le Mali, le Nigeria et la Libye. Malgré cela, le Niger y fait face au prix d'énormes sacrifices
sur le plan humain ainsi que sur le plan financier. Il faut savoir que sur les 5 dernières années, le Niger a consacré 15% de son budget au volet sécuritaire. Je profite de cette tribune pour lancer un vibrant appel à la communauté internationale pour qu'elle accompagne le Niger et plus particulièrement les pays du G5 Sahel. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie, Votre Excellence. Notre prochain orateur est Son Excellence, professeur Octave Nikoué Broum, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Togo. Madame la Présidente de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, chefs de délégation, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au nom du Président de la République, du gouvernement et du peuple togolais, qu'il nous soit permis d'adresser nos chaleureuses félicitations à Son Excellence, Madame l'ambassadeur Zoro Alaoui, pour sa brillante élection à la présidence de la 39e session de la Conférence générale. Nos remerciements vont également au président sortant, Son Excellence M. Stanley Simata, pour sa précieuse contribution au respect et au suivi des décisions de la 38e session de la Conférence générale, notamment sa présidence efficace du groupe de travail sur la gouvernance. Que Son Excellence M. l'ambassadeur Michael Robbs, président du Conseil exécutif, ainsi que les membres du Conseil reçoivent par notre modeste voix les félicitations du gouvernement et du peuple togolais pour la qualité du travail effectué tout au long du biennum qui s'achève. Nous voudrions enfin exprimer toute la gratitude du gouvernement togolais à la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova, pour les nombreuses initiatives fructueuses qu'elle a su prendre au cours de ces 2 mandats pour que l'UNESCO continue de jouer son rôle d'agence de coopération intellectuelle du système des Nations Unies. Par sa contribution décisive, notre organisation est reconnue comme un des leaders dans la mise en œuvre de plusieurs objectifs de développement durable dans le monde. Madame la Présidente, comme nous le savons tous, l'adoption de l'agenda 2030 pour le développement durable par l'Assemblée générale des Nations unies sous le slogan « Une ONU plus forte pour un monde meilleur », le 25 septembre 2015 marque le début d'une nouvelle ère pour l'UNESCO. Face aux exigences de cette nouvelle ère, notre organisation commune, à la cadence des rapides mutations du monde, demeure toujours fidèle à ses engagements, à sa mission, contribuer à la construction d'une culture de la paix, à l'éradication de la pauvreté, au développement durable et au dialogue interculturel. Ces engagements sont de plus en plus réaffirmés aujourd'hui face à l'urgence et au sentiment de catastrophe qui accompagne certains défis mondiaux actuels tels que le terrorisme, l'extrémisme violent, le drame migratoire, la pauvreté, pour ne citer que cela. Libérer l'humanité de la pauvreté, de la faim, de la violence, etc., constitue autant de défis cruciaux qui en appellent à un engagement plus volontariste de tous et au premier chef l'UNESCO au travers des objectifs du biennum qui commence à l'issue de la présente session, celui du lancement de la mise en œuvre de l'agenda 2030. S'agissant de l'ODD 4, notre pays, le Togo, suggère que les dispositions particulières soient prises pour accompagner les pays qui n'ont pas réussi à atteindre les objectifs de l'éducation pour tous, à rattraper leur retard, afin de s'engager dans la réalisation de l'agenda 2030 avec plus de chances de succès. En ce qui concerne l'agenda 2030 dans son ensemble, le Togo déploie tout son effort pour participer activement à plusieurs objectifs de développement durable, notamment l'ODD 4, l'ODD 5 et l'ODD 14. Nous nous félicitons du bon partenariat dont notre pays bénéficie de l'UNESCO dans divers domaines, notamment le projet d'élaboration du document diagnostic sur la question enseignante, l'utilisation des TIC dans l'éducation grâce au financement apporté par le Fonds en dépôt de Chine, l'accès universel, l'élaboration et la diffusion des ressources éducatives libres pour améliorer la formation des enseignants et des apprenants, et enfin l'élaboration d'une politique nationale de l'enseignement technique
et de la formation professionnelle. Notre pays, en lien avec les orientations de l'UNESCO, contribue également à la promotion de l'égalité des genres, une des priorités du gouvernement, qui en fait d'ailleurs un défi national par la réhabilitation de la femme, l'éducation de la jeune fille par-delà les clichés dangereux, les fausses représentations volontairement entretenues au travers des siècles. Nous profitons de cette tribune pour saluer le lancement du rapport mondial sur les inégalités de genre dans l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques lors du colloque international et du forum politique de l'UNESCO sur le thème « Déchiffrer le code », l'éducation des jeunes filles dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques à Bangkok, Thaïlande, du 28 au 30 août dernier. L'organisation du camp pour la promotion des jeunes filles dans les filières scientifiques du 13 au 20 septembre dernier à Balimé au Togo s'inscrit dans ce programme. Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à la Direction générale de l'UNESCO qui traite avec sollicitude toutes les requêtes du Togo et pour tous les efforts consentis pour la réalisation de ce programme. Nous saisissons l'occasion pour lancer un appel pour que l'appui technique et financier de l'UNESCO dans la promotion de la participation de la femme à la science et à la recherche soit plus entretenu. Nous voulions remercier et féliciter l'UNESCO pour avoir aidé à organiser des ateliers sur la mise en œuvre des conventions concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert des propriétés illicites. Enfin, le Togo, convaincu que la communication et l'information sont nécessaires pour la réalisation des ODD, réaffirme son attachement à la promotion de la liberté de l'expression et au développement des médias. Au nom du président de la République, le gouvernement togolais, nous voudrions une fois de plus adresser toutes nos chaleureuses félicitations à la nouvelle directrice générale et lui réitérer notre engagement à continuer la coopération. Nous voudrions enfin saluer et renouveler nos chaleureuses félicitations à la nouvelle directrice générale à qui nous souhaitons le plus grand succès. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Votre Excellence. الكلمة الموالية هي كلمة معالي الدكتور عمر الرزاز وزير التربية بالمملكة الأردنية الهاشمية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد نائب رئيسة المؤتمر العام، السيد رئيس المجلس التنفيذي، السيدة مدير عام منظمة اليونسكو، أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء وأعضاء الوفود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في بداية حديثي أن أهنئ السفيرة زهور العلوي على انتخابها رئيسة للدورة 39 للمؤتمر العام لليونسكو، متمنياً لها التوفيق والنجاح في إدارة أعمال هذه الدورة. كما أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة السيد مايكل ووربس رئيس المجلس التنفيذي، وأتوجه بالشكر والتقدير أيضاً للمديرة العامة لليونسكو السيدة إرينا بوكوفا على قيادتها الحكيمة للمنظمة خلال الأعوام الماضية. كما يسعدني أن أتقدم بالتهنئة للسيدة أودري أوزولاي بترشيحها من قبل المجلس التنفيذي لشغل منصب المديرة العامة لليونسكو، متمنين لها النجاح في قيادة دفة المنظمة. السيدات والسادة، لقد لعب الأردن دورا هاما كعضو غير دائم في مجلس الأمن في الدفع قدما باتجاه تبني قرار مجلس الأمن رقم 2199 الذي يدين تدمير وسرقة التراث الثقافي، ويتبنى إجراءات حازمة لمحاربة السرقة للقطع الأثرية والثقافية من العراق وسوريا. ومن منطلق حرص الأردن على التراث، عمل الأردن على تسجيل 5 مواقع، من بينها موقع عماد السيد المسيح الذي يعد مهداً للديانة المسيحية على لائحة التراث العالمي. كما قامت اليونسكو بإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها على قائمة التراث العالمي في عام 1981، وعلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في عام 1982 بناء على طلب الأردن، بغية الحفاظ
على الوضع التاريخي القائم في المدينة المقدسة قبل الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967. وأود أن أؤكد في هذا المقام بأن القدس الشريف تشكل أولوية لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، كما أنه لا بد من الإشادة بالدور الكبير الذي لعبته اليونسكو عبر السنوات الماضية في الحفاظ على تراث البلدة القديمة للقدس وأسوارها، ووفقاً لمسؤولياتها ونطاق اختصاصها من خلال سلسلة من القرارات التي صدرت عن هيئاتها المختصة، والتي تؤكد فيها على رفض كافة المحاولات الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس القديمة وأسوارها. السيدات والسادة، إن تحقيق الازدهار والرخاء في البلدان التي تفتقر للثروات الطبيعية كالأردن يعتمد كلياً على القدرات البشرية المميزة، والتي تتحقق بتوفير تعليم ذي مخرجات نوعية. ومن أبرز معيقات تحقيق هذه الرؤية هي الصراعات التي تعصف بالمنطقة، وخصوصاً أزمة اللجوء السوري التي شكلت ضغطاً كبيراً على النظام التعليمي في الأردن، مما انعكس سلباً على قدرتنا في توفير الخدمات التعليمية ذات الجودة العالية، فظهر الاكتظاظ في المدارس، وارتفع عدد المدارس التي تطبق نظام الفترتين وتدنى الأداء. وأنني أدعو المجتمع الدولي ومن على هذا المنبر إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية تجاه الدول المضيفة للاجئين، وإلى دعم المؤسسات التعليمية في هذه الدول. فالاستثمار في تعليم اللاجئين في الدول المضيفة هو أول خطوات إعادة إعمار ما دمرته الحرب في سوريا، وتهيئة جيل من الشباب الذي يساهم في البناء لا في الصراع والاقتتال. السيدات والسادة، يعتبر تطوير القدرات في مجال الأبحاث العلمية والتكنولوجية والهندسية أولوية ضرورية بالنسبة للدول النامية، لما له من انعكاسات إيجابية على النمو الاقتصادي. وسيسهم الأردن في إثراء الحوار الدولي حول هذه المواضيع، خصوصاً فيما يتصل بالمياه والطاقة والغذاء والتفاهم الثقافي بين الشعوب، عبر استضافته وبالشراكة مع اليونسكو للمنتدى العالمي للعلوم خلال الفترة 7 إلى 11 تشرين الثاني الجاري. كما يساهم الأردن في تعزيز التعاون العلمي من أجل السلام وتشجيع مجتمع إقليمي من العلماء الذين سيسعون معاً في مركز سيزمي الذي افتتح في الأردن في أيار عام 2017، حيث يمثل المركز ثمرة للتعاون الناجح بين اليونسكو والأردن. وفي مجال دعم وتمكين الشباب فيجب العمل معاً لتطوير قدراتهم ومهاراتهم. وأود التذكير في هذا السياق بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبد الله ولي العهد المعظم، والتي أفضت إلى تبني مجلس الأمن قراره التاريخي رقم 2250 حول الشباب والسلام والأمن من خلال الجلسة التي ترأسها سموه. وفي الختام، يؤكد الأردن وكجزء من المجتمع الدولي على موقفنا الثابت والداعم لمنظمتنا وولايتها كمنارة للسلام والمعرفة والحفاظ على التراث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shukran, Ma'ali el-Wazir. Notre prochain orateur est son Excellence Madame Kandia Kamara Kamisoko, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire. Madame la Présidente de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs, les assises de la 39e session de la Conférence générale
m'offre l'agréable occasion d'exprimer, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, la reconnaissance du peuple ivoirien à l'UNESCO. Je voudrais adresser mes remerciements à M. Mtumba Simata et Michael Worps pour leurs actions remarquables au service de l'UNESCO. À Mme Zou Alaoui, j'adresse nos sincères et vives félicitations pour son élection à la présidence de la présente session de la conférence générale et l'assure de nos encouragements ainsi que de notre soutien. Le gouvernement de Côte d'Ivoire voudrait solennellement rendre hommage à Mme Irina Bokova, qui, durant ses 2 mandats, n'a ménagé aucun effort pour assurer la marche en avant de notre organisation commune. Merci infiniment, Madame la Directrice générale. Par la même occasion, nous adressons nos vives félicitations à Mme Audrey Azoulay pour son élection à la tête de l'UNESCO et lui témoignons tout notre soutien. Mesdames et Messieurs, mon pays, sans doute autant que bien d'autres ici présents, sait que la paix n'est jamais définitivement acquise. C'est pourquoi nous sommes très heureux que la communauté internationale, à travers le Conseil exécutif de l'UNESCO, ait adopté à l'unanimité la décision de poursuivre la mise en œuvre du programme spécial post-conflit en faveur de la Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, sur toute la planète, la paix est constamment menacée du fait de l'intégrisme et de l'intolérance. C'est pourquoi le rôle de l'UNESCO doit être davantage réaffirmé. Madame la Présidente, dans le domaine de l'éducation, il est établi qu'en dépit des avancées notables, la plupart des programmes pour lesquels l'UNESCO a été chef de file ou responsable de la mise en œuvre sont arrivés à expiration en 2015 sans avoir atteint tous leurs objectifs. De nouveaux efforts méritent d'être déployés, notamment pour un monde alphabétisé au XXIe siècle et pour une éducation sans discrimination. La Côte d'Ivoire, qui aspire à devenir un pays émergent en 2020, s'est approprié les ODD et tâche de les traduire en actes concrets. Dans cette perspective, mon pays a institué depuis septembre 2015 la scolarisation obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. La mise en œuvre de cette politique nécessite la mobilisation d'un financement additionnel à hauteur de 461 milliards de francs CFA, soit 703 millions d'euros sur la période 2017-2020. Nous savons pouvoir compter sur le soutien de la communauté internationale pour mobiliser ces ressources nécessaires pour que la Côte d'Ivoire parvienne à relever ces défis des compétences. Non pas pour elle seule, mais pour toute la sous-région ouest africaine, car, faut-il le rappeler, 26% de la population ivoirienne est d'origine étrangère, venue principalement des pays frontaliers. Madame la Présidente, en ces temps de défis démographiques, de raréfaction des ressources naturelles, du réchauffement climatique et de récurrence des catastrophes naturelles, il nous paraît tout à fait indiqué que la science puisse se mettre au service du développement afin de trouver des solutions idoines à ces multiples et complexes préoccupations planétaires. Il importe, dans ce cadre, de traduire les produits de recherche scientifique dans les faits en renforçant les capacités humaines et matérielles en matière de sciences, technologie et innovation. Par ailleurs, face aux catastrophes naturelles à répétition, mon pays souhaite qu'un consensus se dégage lors des présentes assises autour du projet de déclaration de principes éthiques en rapport avec les changements climatiques. L'homme ne doit plus se considérer comme maître et possesseur de la nature, mais plutôt comme son ami et son obligé, car il y va de sa vie. Mesdames et Messieurs, mon pays salue la restauration du lion d'Antena en application de la décision adoptée à l'unanimité par la 199e session du Conseil exécutif de l'UNESCO. La reconstruction des mausolées des saints de Tombouctou au Mali, comme l'a déclaré Alfredo Pérez de Arminia, est la meilleure réponse qu'on peut donner aux extrémistes violents. Mon pays, qui a connu la guerre, sait l'importance de la protection du patrimoine culturel. La culture porte et contient l'âme des peuples. Elle constitue leur être et leur raison d'être. Madame la Présidente, la communication et l'information forment un point central dans le maintien de la paix et de la cohésion sociale. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire adhère pleinement à l'objectif fondamental du processus du sommet mondial sur la société de l'information et fait sienne ses recommandations. À cet égard, au niveau de la gouvernance de l'Internet, mon pays a entre autres actes
mise en place un environnement réglementaire adéquat conforme aux nouveaux enjeux de développement de la Côte d'Ivoire. Ces nouvelles dispositions sont plus à même de renforcer la sécurité des données à caractère personnel et de lutter efficacement contre la cybercriminalité. Mesdames et messieurs, l'UNESCO a 72 ans. 72 ans de recherche inlassable de la paix. Mon pays sait que les défis dans cette quête sont encore nombreux et malheureusement se multiplient. Leur ténacité, leur urgence et leur complexité ne doivent pas être des motifs de résignation, mais au contraire, des cloches pour sonner la mobilisation générale en vue de la sauvegarde de la planète pour un monde meilleur pour les générations présentes et à venir. Je vous remercie. Je vous remercie, Votre Excellence, et notre prochain orateur est Son Excellence, Madame Henrietta Doran-York, ministre plénipotentiaire de Sint Maarten. Honorable President of the General Conference, the Honorable Director General, Your Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Madam President, it is an honor as Minister Plenipotentiary of Sint Maarten, on behalf of our Minister of Education, Culture, Youth and Sport, that I stand here at the 39th session of the UNESCO General Conference to share the accomplishments and visions of Sint Maarten on behalf of our government and her people. Firstly, I would like to thank Madam Irena Bokova for her exemplary years of service as Director General of this auspicious organization. And I would like to congratulate, at the same time, Madam Audrey Azole on her nomination by the Executive Board for the post of Director General. This visit serves as an honor to represent my government and country after the worst hurricane recorded in history to hit the shores of our beautiful island. Our people have proven to be resilient, willing, and ready to build back Sint Maarten better and stronger. Madam President, in continuing with the goals and focus of UNESCO, Sint Maarten has made important and structural strides in areas such as education, youth empowerment, cultural, and perseverance in technological efforts. Madam President, first allow me to thank and congratulate UNESCO and the Ministry of Education, Culture, and Science in the Netherlands for the Intangible Cultural Heritage workshops hosted in collaboration with UNESCO. The workshops contributed largely to the development of cultural and national heritage of Sint Maarten. It is now 4 years into the celebration of the decade of revitalizing our national and cultural heritage, and to get a larger percentage of the community to give their opinion on Sint Maarten's intangible cultural heritage, plus to finalize the island's intangible cultural heritage inventory in June 2016. The Cultural Department and the Sint Maarten National Commission for UNESCO has launched a national survey where the community was asked to fill out questionnaires on Sint Maarten intangible cultural heritage, either online or hard copy. To date, over 200 surveys were collected, information sessions were organized, and second national intangible cultural heritage consultations were held. The Department of Culture is also in the process of developing a national legislation for the protection of their national cultural, tangible and intangible heritage. In order to further protect and preserve our heritage, is Sint Maarten a program for the digitalizing of our cultural artifacts and archives commenced in 2017. Madam President, Sint Maarten has agreed to co-ratify together with the Netherlands the 2001 Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, ratifying the convention which is very important to Sint Maarten for the preservation of our underwater cultural heritage.
The implementation of the 2001 Convention, along with the enforcement of our National Maritime Ordinance, will assist with the prevention of pillage, destruction, and commercial exploitation of our underwater cultural heritage, as well as assist in further developing the national policy on the protection of underwater heritage. Madam President, teaching for the 21st century students is challenging our educational system to facilitate learning for a future unknown to us all. To ensure that the students are given the fair opportunity to compete in today's world of technology, 2 Caribbean Technology and Education conferences organized by the 4C Foundation in collaboration with the Ministry of Education and sponsored by Sint Maarten Development Fund, Vincent Foundation, and UNESCO were held on the island on November 2015 and 2016. The government of Sint Maarten has been and is still committed to the integration of ICT in education. This goal is to improve the quality of life of the people of Sint Maarten in general by significantly enriching their social, economic, and cultural well-being through the development and modernization of society. Our goal is to utilize ICT in schools in order to transform the educational landscape of Sint Maarten. In this context, the Ministry of Education, Culture, Youth, and Sport has embarked on a project formerly known as One Tablet Per Child and now referred to as iStep, which stands for Inspiring Our Students with Technology and Education Project. iStep is a multi-annual project aimed at facilitating the transitioning from the traditional classroom setting to a modern learning environment to further stimulate sensory learning. Madam President, Sint Maarten submitted its first nomination for the Memory of the World Program International Registry in 2016. And in 2017, we submitted a joint nomination with Suriname and Curaçao to the Regional Register of UNESCO, Memory of the World Regional Committee for Latin America and the Caribbean, entitled The Documentary Heritage of the Enslaved People of the Dutch Caribbean. I am elated to report that on October 26, 2017, the ministry was informed that the joint nomination was approved. Sint Maarten is proud of its first successful entry of the documentary in the Memory of the World Register for Latin America and the Caribbean. Madam President, with the admittance of the MAC Comprehensive Secondary Education and UNESCO Associated School Project Network, Sint Maarten is now one of the newest countries to join the ASP.NET. In an effort to continue facilitating and improving of quality of life and equal opportunity for continued learning, on March 22, 2017, Sint Maarten was accepted as a member of the UNESCO Global Network of Learning Cities. In closing, Madam President, Sint Maarten was severely impacted by Hurricane Irma. However, the people continue to prove how truly resilient they are. Servicemen and women, civil servants, teachers, parents, and community members have been working extremely hard since September 7, 2017, in all efforts to clean up and rebuild Sint Maarten. Sint Maarten is small, but the people are strong, resilient, and hardworking. We are not where we wanted to be post-September 6, 2017, but we will rise together, stronger and better than before, and we will be building back and focusing on our strength as people to work together to achieve 21st century learning skills for all our people to be able to thrive locally, regionally, and globally. Thank you. Je vous remercie, Votre Excellence. Notre prochain orateur est Son Excellence Madame Olivia Grange, ministre de la Culture, de la Formation des Femmes et des Sports de Jamaïque. Madam President of the 39th Session of General Conference, Madam Director General of UNESCO, Chairman of UNESCO Executive Board, Ministers responsible for UNESCO affairs, representatives of all the United Nations organizations, distinguished representatives from capitals across the world,
distinguished ladies and gentlemen, we wish at this time to specifically recognize my colleague ministers and other delegates from the Caribbean, some of whom have suffered immensely from the unfortunate onslaught of extreme weather conditions in recent months, which caused widespread devastation and destruction, including to heritage sites. We wish for you a speedy recovery. These incidents demonstrate that climate change is a real and present threat to small island developing states. It is for this reason we express our deepest appreciation to the Director General, under whose tenure greater prominence has been given in the work of UNESCO to the impact of climate change, and for the initiatives aimed at promoting the importance of mitigation and building the resilience of SIDS to the impact of climate change. Jamaica remains firmly committed to the ideals, goals, and objectives of this noble organization, UNESCO. It is this firm commitment that has motivated us to present our candidature for membership on the UNESCO Executive Board for the period 2017 to 2021. We invite your support for our candidature. I address you as a proud daughter from the land of internationally renowned human rights activist Marcus Messiah Garvey, visionary for the restoration of dignity and integrity of the people of African descent at home and across the diaspora. The iconic reggae artist Bob Marley, whose songs of resistance and resilience, of universal peace and solidarity have gained worldwide acclaim and provided the wings on which many freedom fighters soared to liberation. The legend Usain Bolt, the fastest man to have walked planet Earth. As a small island developing state, we are in constant confrontation with the impact of climate change and the inequities of global economic systems that often result in serious social and psychological damage to our people. Add to that the residue of slavery and colonialism, and you get a prescription for disaster of one kind or another, which we must constantly strive to mitigate. It is against this background that we have intensified our focus on our young people by deepening their involvement and participation in national affairs and promoting youth employment in the cultural and creative industries. November is celebrated as Youth Month each year in Jamaica. Our Youth Parliament goes into action at this time every year, providing a platform for young people to engage the political process, adding their voices to policy and program development concerning youth. Junior mayors of parish municipalities are now being inducted to impact the political process at the community level. Incubation and talent development targeting young persons are being increased in the cultural and creative industries. Great strides have been made in establishing UNESCO clubs in schools, in a program which encompasses culture clubs and heritage clubs, which have existed for some time. This creates a more formidable and impactful cultural experience for young people. Jamaica will continue to work closely with the Caribbean Cluster Office in implementing the major programs defined in the UNESCO Program and Budget 2017-2021, placing special emphasis on SDG 4, which is compatible with Government of Jamaica's mantra of every child can learn, every child must learn. Guided by deliberations in UNESCO, we continue to create new strategies and programs reflecting lifelong learning, education for all, and quality education for success. Inclusive education, noting education for boys, effective teachers, ensuring a profession that is effectively governed and focused on providing quality education. Since my appointment as Jamaica's first Minister of Gender, a lot has been achieved. Establishing the National Strategic Action Plan to eliminate gender-based violence, laying the groundwork for the establishment of centers to house female victims of domestic violence, establishment of a program for the readmission of teenage mothers into the formal school system. Our work in Jamaica has been intense,
In the last 2 years, we have partnered with UNESCO on a series of initiatives, including revision of the National Culture Policy, now titled the National Policy on Culture and the Creative Economy, successfully hosted the first Caribbean Symposium on Climate Change and World Heritage in Kingston in May 2017. Following the inscription of the Blue and John Crow Mountains to the World Heritage List, the first mixed site in the Caribbean, we have had 2 economic development fora for the communities situated around this heritage site. This has enhanced our capacity to offer sustainable benefits to residents in the protected area in order to enhance their capacity to sustainably benefit from the designation. We have embarked on extensive activities in support of our creative economy, including sport, to promote the creative sector as a catalyst for national development. We're working closely with our legend Usain Bolt to establish Caribbean Sports Medicine Center at the University of the West Indies to facilitate better medical response to our elite and junior athletes in the Caribbean and Latin America. We have established a Jamaica Athletes Insurance Plan, a non-contributory group life and health plan paid for by the government as part of our commitment to secure the well-being and development of our national sports representatives. Plans for the creation of a world-class training base for athletes from across the world in our quest to share our expertise in developing young, ambitious athletes into world beaters. UNESCO signaled its support by funding the pre-feasibility study of Jamaica's sport program. The next step is to develop a business plan and to make it happen on a grand scale. Finally, the mandate of the Executive Board under the authority of the General Conference is focused on the development of policies and programs to direct UNESCO's activities. Jamaica stands ready as a member of the board to assiduously fulfill this mandate and contribute to strengthening the work of UNESCO, particularly in the area of sustainable development. It is our view that UNESCO carries a heavy burden of responsibility to assist in tackling various global economic and political crises and in finding solutions that will promote sustainable development for all. We believe that sustainable prosperity is only achievable when the average citizen, armed with his or her culture and creativity, is given full opportunity to develop talents and abilities and create world-class products that will astonish the world. From the land of the fastest man on earth and Bob Marley, I say thank you, thank you, thank you. Je vous remercie, Votre Excellence. Notre prochain orateur est Son Excellence Dr. Gilay Get, ministre de l'Éducation d'Éthiopie. Madam President of the General Conference, Madam Director General, Excellencies, Ministers, distinguished delegates, ladies and gentlemen. On the behalf of the government of Ethiopia and on my own, let me first congratulate you, Madam President Aliyu, upon your election as the first woman chairperson of the General Conference, and I would also like to thank Mr. Mutumba Swimata for his outstanding contributions as the President of the 38th session. Let me also congratulate Director General Irina Bokova for her able leadership. During the past 8 years, despite the very challenging context of your tenure, you have managed to successfully advance the objectives of the organization. More importantly, UNESCO's success to have a standalone goal on SDG 4 on education will remain a legacy of your leadership, among others. I would also like to congratulate Andrew Azuli for her nomination by the Executive Board as the next DG of UNESCO. Madam President, Excellencies, distinguished delegates, we are meeting here 2 years after the adoption of the SDGs. The adoption by itself can be regarded as a breakthrough in its approach and a demonstration of commitment by all countries of the world, big or small, rich or poor. However, the world has faced both natural and man-made challenges of different kind. In this regard, UNESCO's role is critical. Ethiopia has shown its commitment to the SDGs by playing a key role in the preparation of
Africa's Common Agenda hosting the third financing for development conference in July 2015. And the outcome was articulated in Addis Ababa Action Agenda and by participating the 2017 Voluntary National Review on SDGs. The report was well received by the UN ECOSCO Political Forum and enabled us to draw lessons from others and share our success stories. As one of the fastest growing economies in the world, Ethiopia has included the most ambitious SDGs as one integral part of its national development policy and planning framework. Our prevailing goal is poverty reduction and its ultimate eradication through transforming our economy and building democracy. To ensure inclusiveness, Ethiopia has taken targeted policy interventions with the objectives of realizing the vision of leaving no one behind. Ethiopia has created the favorable conditions to successfully implement the SDGs. Nearly 72% of our national spending is allocated to the successful implementation of the SDGs. Ethiopia, with an estimated population of 94.3 million in 2017, is projected to reach 137 million by 2030. With the under 25 years old representing more than 60%, youth employment, education and deployment through skill development is at the forefront of our development agenda aimed at repairing the invading demographic dividend considered to be an imperative for Ethiopia's transformation. In this regard, Ethiopia fully supports the Pan-African meeting on SDG scheduled to take place in Kenya in March 2018. As there is no future without children, there is no development nor ambition if children are not educated. That is why Ethiopia is highly committed to promoting access to quality education at all levels and endeavors to address lifelong learning. Enhancing human capital by investing on education is a key towards realizing our vision of becoming a lower middle income country by 2025. Of the total budget allocated to priority pro-poor sectors, education and training accounts for the lion's share, which with an average stood at 25% of public budget, or about 4.5% of the GDP. Ethiopia has fully integrated SDGs into its fifth education sector development program. Besides, Ethiopia is moving forward to build one economic and political society. This is clearly stipulated in the constitution of the country. In addition to the existing legal institutions, civics and ethical education ethical education is our major instrument in view of advancing democracy, peace building, as well as addressing the diverse interests of our nation and build global citizenship. Yet fake news, hate speech, and inappropriate use of social media is becoming a new challenge to our efforts. As we have seen, it has also become a challenge to other member states. Thus, UNESCO should continue its commitment to address the worldwide problem. Madam President, Madam Director General, Ethiopia is a rich cultural mosaic of various nations, nationalities, and languages. In the past decades, nine World Heritage Sites, 3 intangible heritage, and 3 biosphere reserves were inscribed. Thus, UNESCO work in both tangible and intangible heritage conservation and protection is very important to us. I can't pass without thanking the World Heritage Center as its advocacy bodies for all their support in the management of our heritage sites and for all the work undertaken to remove Seven Mountains National Park from the world's endangered heritage sites list. Moreover, Ethiopia was very pleased not only to host the 11th session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, but also to inscribe the Oromo Gada system, which is profoundly democratic social political system. As the forerunner in Africa in upholding the climate agenda globally, Ethiopia has launched and is implementing the CRG strategy since 2011. In this regard, UNESCO can play a central role in climate change through its various works in the science sector and through its different organs. I call upon all member states to support the establishment of Africa Biofund, which will provide financial support to the realization of man and biosphere strategy in Africa. Madam President, Madam Director General, cognizant of the role of science and technology to achieve meaningful growth and development,
Apart from enrolling 70% of the higher education students on science and technology fields, Ethiopia has established 2 universities exclusively dedicated to science and technology education and research. Finally, I would like to assure that Ethiopia will give its utmost support to the realization of UNESCO's agenda. In this regard, I would like to call upon all member states support Ethiopia's candidates for the seat in the Executive Board, MOST and IHP. I thank you. Je vous remercie, Votre Excellence. والكلمة الموالية هي كلمة معالي الدكتور عثمان محمد وزير التربية بدولة ليبيا. السيد رئيس المؤتمر العام، السيد رئيس المجلس التنفيذي، السيد المدير العام، السادة رؤساء وأعضاء الوفود، أحييكم جميعاً. أتوجه في البداية إلى السيدة رئيس المؤتمر العام بالتهنئة على اختياركم لها رئيساً لهذه الدورة، متمنياً لها التوفيق في عملها، وأسجل بمشاركة هذه تقدير الشعب الليبي وحكومته، حكومة الوفاق الوطني لليونسكو، ونثمن دورها في مجال التعليم والعلوم والثقافة على مدى 70 عاماً التي مضت من عمرها. لقد طالب الشعب الليبي عشية حصوله على الاستقلال في منتصف القرن الماضي بالانضمام إلى المنظمة، مما جعل الدولة الليبية الآن عضواً باليونسكو لمدة 65 عاماً، وهي مستمرة في هذا الالتمام مع المجتمع الدولي في مجالات اهتمام المنظمة. إننا متمسكون بعضويتنا الكاملة في هذه المنظمة، لأننا نؤمن بأن رسالة اليونسكو يجب أن تكون مساعدة دول العالم في إنجاح برامجها التعليمية والعلمية والتربوية، ومداومتها العمل على محو الأمية بأشكالها المختلفة، وتحقيق جودة التعليم، ومحافظتها على التراث والآثار كمخزون ثقافي للمجتمع الإنساني. لقد كان بين اليونسكو والحكومة الليبية تعاون كبير في حماية التراث والمواقع الأثرية في ليبيا والحفاظ عليها من خلال مصلحة الآثار والجهات الأمنية. إننا في ليبيا نشكر السيدة إرينا بوكوفا المديرة العامة الحالية لليونسكو، ونذكر بإجلال وتقدير دعواتها المتكررة للتنبيه على المحافظة على الآثار في ليبيا. وعلى ضوئه أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة خاصة للعمل على الإيفاء بالشروط المطلوبة من مركز التراث العالمي بخصوص المواقع الأثرية الخمسة التي أحيلت إلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. وما تزال الحكومة الليبية تبذل جهوداً كبيرة في محاربة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي، وقامت بخطوات إيجابية لاسترجاع بعض هذه القطع إلى بيئتها الأصلية. كما برهنت الحكومة الليبية على اهتمامها بحماية التراث من المجموعات المسلحة في أحداث مدينة صبراتة في شهر سبتمبر الماضي، وأصبح موقع صبراتة الآن آمناً ومحمياً. أيها السادة، إن ليبيا الآن تمر بمرحلة حرجة في تاريخها الطويل، والتعليم هو أهم الأركان التي نريد أن نراها تبنى على أسس صحيحة ومتينة، لأنه سيكون عماد بناء الأمة في المستقبل. على الرغم من بعض المحاولات الجادة التي بذلها بعض من زملائي الذين سبقوني في تولي منصب وزير التعليم منذ الاستقلال، ولكن ظلت جودة التعليم في ليبيا متدنية طيلة العهود السابقة، حيث قاربت أن تلامس القاع في فترات كثيرة وطويلة، الأمر الذي جعلنا ندفع الثمن باهظاً الآن، وما زال أمامنا الكثير للتخلص من الآثار السلبية الناجمة عن ذلك. في هذه الأثناء اكتفت اليونسكو وبكل أسف بالمشاهدة، ولم نرى أو نسمع بخطوات عملية قامت بها المنظمة على الأرض للحد من التدهور الذي كان يشهده القطاع. إننا في وزارة التعليم الليبية نقوم الآن بإعادة تركيب وترتيب في العملية التعليمية بطريقة غير مسبوقة في الماضي، ولقد بدأنا عملياً في تطبيق العديد من السياسات الإصلاحية، والتي هي مبنية على 3
أسس رئيسية. 1. مكافحة الفساد واختيار وتنفيذ البرامج الواضحة والمهمة والتي يمكن تطبيقها عملياً، والابتعاد كلياً عن البرامج الهلامية وغير واضحة المعالم. 2. اختيار الأكفأ والأنسب في تولي إدارة جميع المؤسسات التعليمية والبحثية والمهنية داخل وخارج ليبيا، من خلال فتح باب المنافسة الشريفة أمام جميع الليبيين في تولي هذه الوظائف. 3. إشراك المرأة بشكل فعال في وضع سياسات التعليم وإعطاء فرصة تمثيل للمرأة بنسبة 30% في جميع الوظائف القيادية بالمؤسسات التعليمية، إيماناً منا بأنه لا يمكن لأي أمة أن تنهض بتعطيل نصف مجتمعها. تحت النقطة الأولى تندرج جميع برامج التطوير والتدريب التي نطمح لها، مثل تدريب المدربين والمعلمين والتكوين المهني وتطوير المناهج وإدخال التقنية الحديثة ونظام المعلوماتية في تسيير والرفع من جودة التعليم في جميع مستوياته. في هذا المجال بالذات نأمل أن تساعدنا اليونسكو في وضع وتنفيذ البرامج والسياسات التي توصلنا إلى ما نطمح إليه، وتكون لنا شريكاً حقيقياً ومرجعية قوية. هل يمكننا أن نعتمد على اليونسكو في تحقيق ما نصبو إليه بعيداً عن البيروقراطية والحديث النظري والسياسي الذي ساد جل تعاملنا مع هذه المنظمة لأكثر من 60 سنة الآن؟ هل يمكن لليونسكو أن تكون المرجعية القوية والذراع الداعمة التي نبحث عنها، أم أنها هرمت وتضخمت وأصبحت غير قادرة وعلينا أن نبحث عن بدائل أخرى؟ لازال الأمل يحدونا بأن نرى تغيراً في سياسات المنظمة تجعلها أكثر ديناميكية وحيوية، وتخرج من طور الكلام النظري والسياسي وتدخل في حيز العمل الميداني والتنفيذي في كل برامجها وليس في جزء منها فقط. أخيراً، نرحب بالسيدة أودري أزولي على ترشيح المجلس التنفيذي لها لتولي منصب مدير عام اليونسكو، وتترقب ليبيا من المنظمة في عهدها مزيداً من الفاعلية والمشاركة الإيجابية. شكراً لكم جميعاً وحسن الاستماع. Shukran, Maali le Wazir. Notre prochain orateur est son Excellence M. Sinclair Prince, ministre de l'Éducation, de la Réconciliation nationale et des Affaires ecclésiastiques de Saint-Vincent et les Grenadines. Madam President of the 39th session of the General Conference, President of the Executive Board, Madam Director General, Excellencies, esteemed delegates, ladies and gentlemen. Madam President, allow me to congratulate you upon your election as President of the 39th session of the General Conference and wish you every success during your presidency. St. Vincent and the Grenadines welcomes New Caledonia, a sister island, as an associate member of UNESCO. I'd also like to greet all my Caribbean neighbors who are present here today. The world has changed and all countries are grappling with new problems: population explosion, environmental and climatic disasters, inequality, terrorism. There are global challenges which we, the member states, can only address by moving forward together within a real spirit of cooperation. International cooperation is at the heart of UNESCO's mandate, and it is our responsibility to give the keys to the Secretariat to enable them to unlock solutions and to simplify our methods of work for increased efficiency and more impact on the ground. The United Nations system is united around the Sustainable Development Goals, the SDGs, of the 2030 Agenda, and it is also our responsibility to go forward resolutely in this direction and to work together to eradicate poverty, to ensure quality education, to adapt to and mitigate climate change, to foster research, and to facilitate connectivity through communication and information tools. On behalf of the government of St. Vincent and the Grenadines, I would like to reiterate the importance that my country accords to its partnership with UNESCO. Indeed, our national agenda recognizes the effects of climate change, the inclusiveness of education in all its diverse forms, and the Small Island Development States SIDS as a priority.
The recent disasters in our sister Caribbean islands and the debilitating effects caused by Hurricane Irma, Maria, and Jose remind us of the vulnerabilities of SIDS and the need for a binding global response to climate change. We therefore look forward to strong and assertive action to address issues of climate change and disaster risk reduction, and a strong commitment to supporting the sustainability of SIDS. Indeed, within this context, St. Vincent and the Grenadines thanks the Secretariat and the Member States for issuing a draft declaration on ethical principles in relation to climate change. We are looking forward to its adoption at this General Conference. However, we note that this declaration has taken 10 years of reflection to come to fruition. Unfortunately, we do not have another 10 years to act upon it. Climate change, with its related ethical issues, is affecting us all now. As island states, the role of oceans is of strategic importance to us. An integrated management approach of our oceans and a strengthened global ocean governance framework are prerequisites for the sustainable use of these valuable resources. Building on this, the continued support from the International Oceanographic Commission, the IOC, for the implementation of early warning systems for tsunamis and other marine hazards is of great importance to vulnerable small states like St. Vincent and the Grenadines. The completion of this program could mean the difference between our survival and significant loss of life. We therefore urge greater focus on the mobilization of the necessary funds to complete this important program. Madam President, the extreme vulnerability and low resilience of small island developing states are recognized by UNESCO. In fact, the SIDS Action Plan outlines many of the steps to build the resilience capacity. UNESCO is well placed through its high-level expertise, capacity building, policy advice, and mutual cooperation to implement the plan. We look to UNESCO to redouble its effort to identify and allocate much-needed resources in this regard. St. Vincent and the Grenadines welcomes UNESCO's continued support in our efforts to achieve the SDGs. We see education as the main vehicle for economic and social change, to fight poverty and address issues of violence and extremism. It is our strong belief that no child should be left behind, and we are determined to provide meaningful education and training opportunities for all our people. The government of St. Vincent and the Grenadines has already crafted and designed policies to ensure equal access to quality education on information technology, immediate remedial programs for slow learners, and with the assistance of UNESCO on the provision of opportunities for technical and vocational training and lifelong learning. Madam President, culture has always been an important part of our development agenda. We believe that this is best achieved through the implementation of the cultural conventions. St. Vincent and the Grenadines continues to benefit tremendously from the work done through these conventions, notably cultural diversity, intangible cultural heritage, and the World Heritage Conventions. We urge continued support. We thank the Director General for registering our submission to the Memory of the World Program, namely the Indian Register of St. Vincent and the Grenadines. My country is today a candidate to the Executive Board. If elected, St. Vincent and the Grenadines reiterates its commitment to continue to defend the mandate of UNESCO and to work closely with our neighbors and friends in the Latin America and Caribbean region, and with all member states for the benefit of all in the best interest of the organization. In conclusion, Madam President, inequality in the world is not new, but is becoming ever more significant between regions, between countries, and within every country. We therefore place great importance on the efforts made in the United Nations to review the indicators related to poverty levels and to revise the situation of the so-called middle-income countries. In this regard, we call on UNESCO to take into consideration the real needs of countries. Capacity building is crucial to building skills and competencies. That's for future generations in particular. Youth count on UNESCO, and UNESCO should count on youth. We hope that the new Director General will give young people the priority they deserve, and they are our hope for the future and for a better world. Thank you very much for your attention. Thank you. Je vous remercie, Votre Excellence. Notre prochain orateur est Son Excellence Madame Lila Devi Dokun Lukumun, ministre de l'Éducation et des Ressources humaines, de l'Éducation tertiaire et de la Recherche scientifique de Maurice.
Madam, the President of the General Conference, the President of the Executive Board, Madam Director General of UNESCO, Excellencies, ladies and gentlemen, greetings from the people and government of the Republic of Mauritius. On behalf of my delegation and in my own name, allow me to extend our sincere congratulations to you, Madam President, on your accession to the presidency of the 39th General Conference. I would also like to thank your predecessor for his contributions and for having skillfully guided discussions during his tenure of office. Madam President, Excellencies, we tend to believe that we are living in a challenging time in the history of humanity. In fact, challenges have dotted the landscape at all times in history, but today, the magnitude of problems is enormous. Economic and social vulnerability is sadly still a reality in many parts of the world. There is no let-up in environmental concerns, while conflict and insecurity have exacerbated the issue of a massive human mobility and consequent refugee crisis. All this is happening despite the advances in scientific and technological domains and the expansion of knowledge. The universal cry today is for more equal, more inclusive, and more just societies. But we are not there yet, and we must strive to get there. Madam President, UNESCO today facilitates the coordination, support, and implementation of SDG 4 of Education Agenda 2030, and rightly so. The centrality of education in the attainment of the SDGs and their targets is unquestioned today. As Minister of Education, I'm glad to state that Mauritius has already come up with a bold and innovative reform agenda in this sector, commensurate with the pledge and commitment to bring about an inclusive and equitable quality education which promotes lifelong learning opportunities for all. The 9-year continuous basic education reform, enunciated in my address 2 years back before this very assembly, has been successfully implemented and is being pursued in a cohesive and effective manner. A revisited curriculum and novel pedagogies in digital classrooms are a reality, the impact of which will definitely be more strongly felt in a few years. It's worth recalling that this reform package cuts across all the subsectors of education and training, right from the pre-primary through to TVET and higher education. In Mauritius, Madam President, we are fortunate that through sound policy decisions, the hurdle posed by lack of access to education is well behind us. What is of paramount importance, however, is to tackle what UNESCO itself has defined as a learning crisis. Schooling must mean learning, and learning in turn must become a precursor to lifelong learning. And that implies, among other things, investing in making teachers more pedagogically prepared and motivated. It also implies coming up with informed and evidence-based policies, as well as sound investment in learning environments and resources. Also, sustainable development has to become the centerpiece of all education policies. At this juncture, Madam President, let me seize the opportunity to highlight that we are appreciative of UNESCO mandating Africa as a global priority. There is indeed a dire need to fortify the continent's drive towards educational emancipation. The fact remains that Africa calls for a sustained and increased effort on the part of UNESCO in the field of education, science, and technology. Thus, we are all strongly validating the significance of STEM to drive innovation in Africa. Madam President, culture is the other important yardstick by which we gauge the impact of UNESCO's interventions. I'm glad that the traditional Mauritian Sega Tipik and the Bhojpuri folk song Geet Gawai are now part of the intangible cultural heritage of humanity. We're also proud that a visually impaired young Mauritian student and artist, Jane Constance, has recently been designated UNESCO Artist for Peace. Madam President, my delegation commends the efforts of UNESCO
towards the small island developing states. It is unfortunate that SIDS continue to bear the negative impact of climate change that de facto affects adversely and directly peace and national security. No country is immune to the risks of climate change and environmental degradation. International cooperation is certainly the key to responding to this threat. Mauritius makes a plea for an even greater contribution by UNESCO to small island developing states in mitigating the devastating impact of climate change. It is important, for the sake of equity, that the financial burden and economic costs of climate change mitigation and adaptation be borne by countries having been most responsible for this state of affairs. The principle of common but differentiated responsibilities should also apply. For small island developing states like Mauritius, this principle is a cardinal one. Permettez-moi, Madame la Présidente, d'exprimer toute notre appréciation pour le progrès accompli par notre organisation pendant les 2 mandats de Son Excellence, Madame Irina Bokova, en tant que directrice générale de l'UNESCO. Je salue ces initiatives, en particulier sa bataille concernant la protection et la restauration des sites de patrimoine culturel et son engagement menant vers l'égalité des genres et la promotion des sciences et des mathématiques. I would also like here to congratulate Mrs. Audrey Azoulay for her nomination as Director General of our prestigious organization, the UNESCO, and I trust that she will further consolidate our organization's global reach and impact. In conclusion, let us applaud UNESCO for its contribution to global peace and security through the implementation of its core programs. Mauritius will spare no effort in strengthening its strong bond and identifying with UNESCO's mandate as stated in the Mauritian Vision 2030 blueprint. Nous sommes donc convaincus que l'UNESCO saura épauler et soutenir les efforts des pays membres et ainsi contribuer à l'aboutissement des objectifs des développements durables. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous remercie, Votre Excellence. Notre prochain orateur est Son Excellence Dr Aïssata Shihab, ministre de l'Éducation des Maldives. Madam President, Ms. Zahur Alawi, UNESCO Director General, Madam Irina Bokova, Chairperson of the Executive Board, Honorable Ministers, distinguished delegates. It is my pleasure and privilege in joining others in warmly congratulating you, Madam President, on your election as the President of the 39th General Conference of UNESCO. I wish you every success in your new role. May I also take this opportunity to express our deep appreciation to the Director General, Madam Irina Bokova, for her unrelenting efforts to reform UNESCO towards the noble causes of peace and shared prosperity. Madam President, in 2015, the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development by the world leaders at the 70th session of the UN General Assembly has created a platform for building on our achievements of the MDG goals and tackle new challenges. Maldives is committed to work with the rest of the world and international partners to take the bold and necessary steps needed to build on the 6 out of the 8 MDGs that we achieved and stand firmly resolved to fulfill the rest. Due to the high value our government places on investing in education and the fact that the government now offers free education for all children in the Maldives between the ages of 4 to 18, we have shown remarkable progress and improvements in our educational indicators. Adult literacy rate is 98.4%. 2 years of early childhood education has been made compulsory and available for free in all inhabited islands across the country. As a result, the net enrollment rate of early childhood education has made remarkable progress from 51.2% in 2001 to 99.6% in 2016. The Maldives has achieved gender parity in education from preschool to secondary level.
Higher secondary enrollment has increased substantially over a period 2013 to 2016 after the successful implementation of the No Child Left Behind policy. Around 90% of our students complete their secondary education by taking the JECI O-level and SSC examinations. Continued investment and hard work of the many dedicated staff in the education system and other stakeholders has led to an increase in the students' pass percentage in JECI O-level 5 subjects from 27% in 2009 to 70% in 2016. The Maldives recognized education as a universal human right as far back as 1932, when its first written constitution was ratified. Now it has become the first nation in the region to provide 12 years of compulsory education and 14 years of free schooling for all students. While we are proud of our achievements, sustaining and improving the quality of education requires new innovative strategies. The government has embarked upon fundamental educational reforms in order to align the policy aspects to the national development agenda. Such reform initiatives include the implementation of a new value-based school curriculum with special focus on skills development, implementing of the school-based management and monitoring systems, setting up a minimum qualification for teachers and continuous upgrading of them. Strategies to improve utilization of enabling platforms such as e-learning in schools and the initiatives for health screening and child protection within the school system are of equal importance. Madam President, investing in people, we believe, is the best way to promote human rights, best way to guarantee a brighter future for the generations to come, and best way to ensure that the democracy gains that we have made are consolidated and further enhanced. That's why President Yamin Abdul Gayoom's government continues on a national development agenda that is based on empowerment of the people, empowerment of youth, empowerment of children, and the empowerment of women. Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, meeting the environment goals is especially critical to our country, considering the heavy reliance of the Maldivian economy to its environmental resources. Therefore, much work is being done towards meeting environmental sustainability, although the country remains geographically vulnerable to climate change and environmental issues. Together with other small island developing states and international partners, we are working in good faith to execute the Paris Accord that we signed in December 2015. Madam President, protecting and safeguarding our natural heritage, especially underwater heritage, is a government priority. I appreciate UNESCO for having included in their priorities the focus on scientific issues of global impact, such as the health of the oceans and climate change. I would like to make special mention that Ba Atoll of the Maldives has for the first time been placed on the World Biosphere Reserve List. And now we are working towards placing one of our heritage sites, the Friday Mosque, on the World Heritage List. Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, half of the world's population is under the age of 25. Maldives is no exception. Our population is very young. Many of the young Maldivians require knowledge and skills necessary for today's work. Hence, the government of Maldives has started an ambitious and successful skill development program to train our young people for employment. I acknowledge UNESCO's commitment to youth development, supporting participation in the national development, which is critical for a small island nation like the Maldives. Let me conclude by reaffirming Maldives' commitment to the high ideals of UNESCO stands for and of creating a better world for all. Thank you for your attention. Merci beaucoup, Votre Excellence. Notre prochain orateur, c'est Son Excellence Madame Hatuna Totlat, vice-ministre des Affaires étrangères de Géorgie.
Madam President of the General Conference, Madam Director General, distinguished delegates to UNESCO, it's my honor to address you today from this high tribune and on behalf of my government, express our appreciation to Ms. Irina Bokova, the Director General of UNESCO, for her commitment to the goals of the organization and her consistent support to member states. Let me express my sincere congratulations to Ms. Audrey Azoulay and wish her success in meeting effectively the challenges our organization is facing, continuing and intensifying the reform process with the aim to uplift the credibility of UNESCO, make it more efficient and result-driven. 2017 is the 25th anniversary of the solid ties of cooperation that exist between Georgia and UNESCO in all fields of competence of the organization. Through these years, we have had the firm support of UNESCO in advancing innovative policies in education, science, and culture, and at the same time spread no effort to promote image and core values of the organization. Distinguished delegates, we fully share new approaches and ambitious steps towards implementation of 2030 Global Agenda and acknowledge UNESCO's paramount role in this regard. Guided by the global level of ambition, Georgia has incorporated the SDG into national goals, aligning them with the country's strategic priorities. Georgia's commitment to ensure implementation of the SDG goals, its intangible efforts towards promoting just, peaceful, equitable, and inclusive societies with a special focus on collaboration between the government and civil society, determined the successful involvement of the country in the Open Government Partnership. Moreover, Georgia's chairmanship of the OGP since October 2017 is the clear expression of appreciation of country's achievements, reforms, and its future plans. We believe that SDG 4 is at the core of the 2030 agenda. According to Georgian government's 4-point plan and objectives of SDG 4, the modernization of education system is declared as a main priority. Our commitment to make the education system flexible, modern, inclusive, and accessible for all, oriented on quality and equality, is ensured by the increased state budget and continued support of EU and partner countries. Cultural diversity and protection of cultural heritage are among clear priorities for my country. International cooperation, and in particular, UNESCO's active and direct involvement in this process is of utmost importance. I cannot avoid mentioning the exceptional cooperation between Georgia and the World Heritage Center. Let me take this opportunity and thank the Center for its continued support and recognition of our efforts toward the implementation of the World Heritage Convention. Georgia, as a country of rich and diverse culture, focuses its efforts on implementing the Convention for safeguarding of the intangible cultural heritage. While recognizing the importance to fulfill the provisions of the Convention, we have improved the legal frame and established the effective inventory and management system on the national level. These efforts enabled Georgia to gain a solid experience through decades in this regard. Today, based on this knowledge, we are ready to share our experience, to provide expertise and assistance on the international level. Having this in mind, Georgia is currently a candidate for the membership to the Intergovernmental Committee for the period 2018-2022. Distinguished delegates, we express the grave concern over the deliberate destruction of the cultural heritage and violent extremism, which targets the cultural inheritance of the humankind as a part of strategy for the cultural cleansing. We further encourage efforts and even more efficient activities to be undertaken by UNESCO towards safeguarding cultural heritage under attack and emergencies. This issue is of utmost importance for my country. The facts of deliberate destruction of cultural heritage in occupied territories of Georgia, looting and illicit trade of cultural artifacts, as well as the grave violation of rights of ethnic Georgians residing in the occupied territories, who are deprived of the right to receive education in their native language, has been the issue of our deep concern for many years. Acknowledging UNESCO's paramount role and its commitment to mitigate threats to cultural heritage worldwide, we once again underline the need
that the more effective measures are to be taken for preserving cultural heritage in occupied regions of Georgia, Abkhazia, and Tskhinvali region, South Ossetia. Ladies and gentlemen, in concluding, allow me to express my firm confidence that with our joint efforts, UNESCO will become the most efficient platform for building sustainable, inclusive, and peaceful societies. I thank you. Je vous remercie, Votre Excellence. Notre prochain orateur est Son Excellence, Madame Robin Baker, présidente de la Commission nationale de Nouvelle-Zélande pour l'UNESCO. Tihei moriora, ti whana e te nui tēnā koe, te papa e waho nei tēnā koe, te mana whenua au tēnei rohi tēnā koutou, te hanga mate ki te hanga mate, haere, 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 te hanga ora ki a toutou, te hanga ora, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. We greet this house, we greet this land, we greet the people here. We think of those who have gone before us. We give thanks for those who are here today. Greetings to each of you from New Zealand. Madam President, UNESCO's mandate is as relevant today as it was in 1946 when New Zealand was the second member to sign up to the organisation. Today I want to share with you some of our priorities for engagement with UNESCO through the National Commission, of which I chair, and through our permanent delegation based in Paris. Madam President, New Zealand supports the achievement of the Sustainable Development Goals and will continue to play our part in meeting the high level of ambition set out in the 2030 Agenda for Sustainable Development. We recognise the importance of UNESCO's leadership of Goal 4 on education. In response to this goal, domestic efforts include the strengthening of support for global citizenship education. Just a few weeks ago, we launched a Global Citizenship Education Award. This is open to both the education sector and community groups and will enable us to celebrate, share, and learn from the outstanding innovations that are taking place in our country. As a small, distant country surrounded by oceans, New Zealand was a strong advocate for the inclusion of a goal on oceans and marine reserves in the 2030 Agenda for Sustainable Development. In UNESCO, we value the work of the IOC is doing to advance SDG 14, and we will continue to engage in this commission to help it play its part to conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine reserves for sustainable development. We have a proverb in Māori that captures well our deep connection to the ocean. Toi tu te marae a tane mahutu. Toi tu te marae a tangaroa, toi tu te tangata. If the land is well and the sea is well, the people will thrive. Madam President, New Zealand will continue to advocate for UNESCO to maintain a focus on achieving outcomes for the Pacific, including through the Sub-Regional Office of the Pacific States in Apia, with whom we work closely. It is our conviction that the Pacific is a region with a rich cultural diversity and a unique experience that can make a significant contribution to UNESCO's mandate for the benefit of broader membership as well as for the Pacific region itself. It is consequently in the interests of UNESCO that the Pacific voice be represented in UNESCO's governance bodies. That is why New Zealand is happy to announce it will, this year, support the Cook Islands for election to the Executive Board and Australia for the World Heritage Committee. Madam President, the New Zealand National Commission has identified its priorities and focus for the coming years within its programme of work. Some of these include supporting a thriving National Memory of the World programme, establishing a UNESCO Global Geoparks programme that responds to increased awareness of the intersection between natural heritage, culture and sustainability, contributing to the UNESCO Creative Cities Network. 2 of our cities are now designated, Dunedin, a city of literature, and this week Auckland was designated as a UNESCO Creative City of Music to mark the role of music as the public's voice in times of social activism and celebration.
We also have an active UNESCO Chairs network in a range of disciplines across New Zealand. Further, we also will continue to seek collaborative opportunities with the national commissions in our region and beyond, acknowledging the strength of the network of national commissions in progressing the goals of UNESCO. Madam President, New Zealand is a proud multicultural country, our strength based on a bicultural foundation underpinned by the recognition of indigeneity. We recognise and celebrate the value of language, Indigenous knowledge and ways of understanding the world. Protecting, promoting and revitalising Matauranga Māori or Indigenous Māori knowledge is critical to the integrity, mana and vitality of Māori as the Indigenous people of New Zealand, strengthening our sense of identity and history. In February 2018, we will be giving our support to the Waka Odyssey initiative, a mass assembly of waka haora of ocean canoes in Wellington Harbour. These waka carry stories, art, science, knowledge, whakapapa or genealogy and performance. When the waka arrives, it seeks relationships, contact and togetherness. This is the manifestation of all that UNESCO works towards. New Zealand recognises UNESCO's important contribution to Indigenous voices in shaping a better future and encourages UNESCO to redouble its efforts in this area. In the field of protection of cultural property, we urge the organisation to lift its efforts and take a principled stand when necessary. Madam President, we would like to conclude by acknowledging Director General Irina Bokova for her contribution to UNESCO over her 2 mandates in often challenging circumstances. It was a particular pleasure for us to have welcomed her in 2015 in Auckland en route to the SIDS conference in Samoa, and we have valued her willingness to listen, understand and advocate for the interests of the Pacific during her tenure. This was again manifested in the productive meeting we had with her last night as part of the Pacific Group. Thank you for all you have done. We look very much forward to working with the new Director General, Audrey Azoulay, as she builds on the efforts of her predecessors to ensure the organisation is as effective as possible. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Je vous remercie, Votre Excellence. Notre prochain orateur est Son Excellence M. Elnour Sultanov, secrétaire général de la Commission nationale d'Azerbaïdjan pour l'UNESCO. Dear President of the General Conference, dear President of the Executive Board, dear Madam Director General, Excellencies, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to congratulate Madam Zuhur Aloui on her assumption of the presidency of the General Conference at its 39th session and to wish her every success in fulfilling that highly responsible duty. We are also grateful to the outgoing President, Mr. Stanley Mutumba Simata, for all his hard work. Using this opportunity, I would like to thank Director General of UNESCO, Madam Irina Bokova, for her able leadership during past 8 years, and congratulate Madam Audrey Azoulay for her nomination as the new Director General of this organization. Ladies and gentlemen, against the background of various threats and challenges facing the world nowadays, it is critical to persistently stress the importance of concerted actions aimed at promoting cultural diversity, enhancing the quality of education and encouraging dialogue and mutual respect. In these circumstances, we all recognize the relevance of our organization. We all have to be united around the soft power of UNESCO in order to struggle negative tendencies. It is important to ensure much stronger coherence and cooperation among member states and Director General and the Secretariat for the sake of addressing crucial challenges ahead of us. UNESCO as a laboratory of ideas should be genuinely multilateral and inclusive environment where all member states should stand together for a culture of peace. The way to success in increasing efficiency of the organization lies with the tangible reforms. And we are of the strong view that these reforms should be in line with the United Nations reform process. We have to avoid duplications within UN agencies. And the main guide for us is the core mandate of UNESCO, clearly outlined in its constitution, which is education, science, culture, and communication. In the 2030
Agenda for Sustainable Development, education is set as one of the SDGs, and UNESCO is actively involved in the implementation of SDG on education. My government has been realizing target-oriented measures to attain this goal. We call upon member states to further support UNESCO in implementation of this goal, particularly to foster the role of education to prevent violent extremism and radicalization. Unresolved armed conflicts, terrorism, violent extremism, aggressive separatism, intolerance and discrimination on ethnic and religious grounds continue to represent the most serious challenges and are among the main obstacles to peace and development. It is with a profound regret I must underline that UNESCO values and principles remain blatantly violated by the ongoing military occupation of the territories of Azerbaijan by the armed forces of Armenia. As a result of cultural cleansing carried out by Armenia, all historical and cultural monuments, heritage sites, schools, mosques, and cemeteries have been barbarically destroyed or desecrated in the occupied territories of Azerbaijan and in Armenia itself. It is important for the international community to redouble its efforts for protection of cultural heritage in the armed conflicts. And in this regard, Azerbaijan welcomes the adoption in March 2017 the UN Security Council Resolution 2347. Obviously, UNESCO as a main UN agency is entitled to contribute more to the implementation of this resolution. Azerbaijan actively supports the strategy for reinforcing UNESCO's action for the protection of culture and the promotion of cultural pluralism in the event of armed conflict. Moreover, Azerbaijan as a member of UNESCO Committee on Protection of Cultural Property in the event of armed conflicts and World Heritage Committee efficiently contributes to this issue. Among others, I would like to emphasize that with our financial contribution, the military manual for protection of cultural heritage was prepared by UNESCO and San Remo International Institute for Humanitarian Law. Ladies and gentlemen, this year we celebrate the 25th anniversary of relations between UNESCO and Azerbaijan. My country is fully committed to the ideals and values of this organization. Thus, the Framework Agreement on Cooperation between UNESCO and Azerbaijan, signed in 2013, is yet another proof of such commitment. This includes supporting UNESCO in such priority areas as girls' education, safeguarding tangible and intangible cultural heritage, science and innovation technologies, and disaster risk preparedness in least developed countries in Africa, Asia, and Latin America. Several projects have been successfully implemented through the funding trust, and we are keen to continue in the same spirit. Located between the two great continents of Asia and Europe, Azerbaijan is a unique place where the East and the West meet, where the world's main religions peacefully coexist, and where the values and traditions of different cultures harmoniously complement each other. As a strong advocate of intercultural dialogue and multiculturalism, which is a state policy priority in Azerbaijan, my country spares no efforts in sharing its rich experience with other members of the international community. We are proud to state that the Baku process, launched in 2008 by the President of the Republic of Azerbaijan, His Excellency Mr. Ilham Aliyev, has become a globally recognized platform for promotion of intercultural dialogue. As a part of this process, this year Azerbaijan hosted the 4th edition of Baku World Forum on Intercultural Dialogue, where UNESCO was a main partner along with the other UN and relevant international agencies. It is not a coincidence that the 7th Global Forum of United Nations Alliance of Civilizations was also held last year in Azerbaijan. In the context of relationships between UNESCO and the Republic of Azerbaijan, I am delighted to underline the valuable contribution of Her Excellency Madame Mehriban Aliyeva, First Vice President of the Republic of Azerbaijan and UNESCO Goodwill Ambassador, to bringing this cooperation to even more intensive and dynamic level, reaching new horizons of partnership for advancement of ideals of peace and security. Distinguished delegates, Azerbaijan spares no effort to bridge different continents politically, economically, and culturally. Just a few days ago, we have inaugurated the Baku-Tbilisi-Kars Railroad, which connects Asia with Europe as a part of restoration of the ancient Great Silk Road, providing more opportunities for rapprochement of cultures as well. All this derives from our vision and inspires us to further promote UNESCO values and ensure peace and development in the region. Thank you for your attention. Je vous remercie, Votre Excellence. Notre prochain orateur est M. Issam Hussein El-Jama, secrétaire général de la Commission nationale de la Somalie pour l'UNESCO. سعادة رئيسة المؤتمر العام، سعادة رئيس المجلس التنفيذي، معالي المديرة العامة لليونسكو،
أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أنقل إلى حضراتكم تحيات فخامة الرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية محمد عبد الله فرماتشو، ودولة رئيس مجلس الوزراء حسن علي خيره، ومعالي وزير التربية والثقافة والتعليم العالي عبدي طاهر عثمان، متمنين لأعمال الدورة 39 للمؤتمر العام لليونسكو كل النجاح والتوفيق لتحقيق التوجهات النبيلة لشعوبنا. وننتهز هذه الفرصة لنتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمعالي المديرة العامة لليونسكو السيدة إيرينا بوكوفا وكافة العاملين في المنظمة على جهودهم لتنفيذ البرامج النوعية وأهداف برنامج اليونسكو العالمي للتربية من أجل التنمية المستدامة لغاية 2030. كما ننتهز هذه الفرصة لنعرب للجمهورية الفرنسية عن أصدق عبارات التهنئة لفوز مرشحها السيدة أودري أوزولاي بمنصب المدير العام لليونسكو، راجين لها كل التوفيق والسداد. السيدات والسادة، إن جمهورية الصومال الفيدرالية بدأت تتعافى تدريجياً من آثار أزمتها التي امتدت أكثر من 20 عاماً، وانتقلت رسمياً من نموذج الحكم الانتقالي إلى نموذج الحكم الفيدرالي، ونجحت في ترسيخ قاعدة التداول الديمقراطي السلمي للحكم منذ عام 2000. وتعمل الحكومة الصومالية الاتحادية من أجل إحداث تغيير الإيجابي في كافة مناحي الحياة وتكملة إنجاز متطلبات خارطة الطريق السياسية، والتي من أبرزها وضع دستور دائم للبلاد وبلورة نظام انتخابي ديمقراطي مباشر يحظى بإجماع كافة مكونات المجتمع الصومالي، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية والهيئات المالية ومكافحة الفساد. ولا يخفى عليكم جميعاً ما يواجهه الشعب الصومالي من تحديات أمنية وفكرية خطيرة، من أبرزها ظاهرة الإرهاب التي يسعى القائمون عليها إلى إرهاب المواطن الصومالي بشتى الوسائل باسم الدين، وإشاعة الفوضى والخراب في كافة مناحي الحياة بهدف إضعاف الأمن والاستقرار في ربوع الصومال وعرقلة مسيرة التنمية فيه، حيث كانت محصلة نتائج العمليتين الإرهابيتين الأخيرتين في العاصمة مقديشو في شهر أكتوبر الماضي استشهاد أكثر من 300 مواطن صومالي بريء وجرح مئات آخرين بلا جرم اقترفوه. وننتهز هذه الفرصة للتعبير عن أصدق عبارات الشكر والتقدير لكافة الدول والمؤسسات التي نددت واستهجنت هذه الأعمال الإرهابية، وتلك الدول التي وقفت إلى جانبنا في الميدان منذ الوهلة الأولى للتخفيف من مصابنا الجلل. السيدات والسادة، إن القيادة والحكومة الفيدرالية الصومالية تولي اهتماماً بالغاً ومحورياً بالتعليم، وتسعى إلى تعميمه بوصفه حقاً لجميع الصوماليين ذكوراً وإناثاً، وتطويره ورفع مستواه بصورة شمولية ووفق خطة مؤطرة زمنياً لتنمية الموارد البشرية الوطنية الشابة القادرة على نهج التفكير العلمي والتعامل باقتدار مع الموارد الطبيعية الكبيرة غير المستقلة التي تنعم بها الصومال، وتكوين أجيال متعلمة قادرة على المشاركة بفعالية في عملية التنمية في البلاد والتعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية بكفاءة واقتدار. السيدات والسادة، إننا في الصومال وبعد أمد طويل من التفكير بكيفية المساهمة في الخروج من الأزمة وبتعاون مع جهات عديدة، توصلنا إلى أن أحد أهم المداخل لدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في يكون عن طريق التعليم. نعم، عن طريق التعليم. ونظراً لوجود هوة كبيرة ما بين الاحتياجات وبين ما يقدم من دعم داخلي وخارجي لهذا القطاع الحيوي، وبعد نقاشات مطولة خلصنا إلى فكرة عقد مؤتمر مانحين لدعم التعليم في الصومال، وقد وجدت الفكرة ترحيباً كبيراً وصادقاً من دولة الكويت الشقيقة، حيث وافقت مشكورة على استضافته في عام 2018. ونود في هذا الصدد التعبير عن أصدق عبارات الشكر والتقدير والامتنان لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً، وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي تحقق حول شخصه الكريم إجماع دولي بوصفه قائداً إنسانياً عالمياً، وذلك اعترافاً من العالم ببصمات أيادي سموه البيضاء
وعطاءات الشعب الكويتي الكريم التي امتدت إلى كافة أنحاء العالم. والشكر موصول إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو على دورهم البارز في دعم هذه المبادرة النوعية. ومن هذا المنطلق نود أن ندعو منظمة اليونسكو وكافة الدول الأعضاء والمؤسسات المانحة الدولية إلى المشاركة بفعالية في عقد وإنجاح مؤتمر المانحين لدعم قطاع التعليم في الصومال. السيدات والسادة، في الختام نتقدم ببالغ الشكر والتقدير إلى الأمانة العامة وكافة العاملين فيها على الإعداد الجيد لهذه الدورة، مع تمنياتنا لكافة أعمالها بالنجاح وبلوغ الأهداف المرجوة منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous remercie, Votre Excellence. Notre prochain orateur est Son Excellence, M. Claude Tupou, chef exécutif pour l'éducation et la formation auprès du ministère de l'Éducation et de la Formation du Tonga. May I start by registering the sincere apology from Tonga's Minister of Education, Honorable Benjamin Fifida, at this UNESCO 39th General Conference. Her Excellency, Mr. Sow Alawi, I congratulate you on your appointment to the presidency of this UNESCO 39th General Conference. Chair of the Executive Board and Madam Director General, Mrs. Alina Bokova, I commend you both for your efforts and unrelenting leadership in steering the reforms and UNESCO goals for development, peace, and shared prosperity for its member states and distinguished delegates. It is an honor for me to address this 39th General Conference of UNESCO. As member states, we all hail from different parts of this globe, which means that depending on location, size, culture, and level of development, we will view our individual states' transformations and progress through different lenses. However, no matter where we live, we all share the same basic needs as a human nation, and I believe that this is where the existence of a collective organization such as UNESCO, with its goals and mandates, become an essential tool not only for the development and progress of each of its member states, but for some of us survival. Generally, Tonga aligns itself with UNESCO's goals, and in particular with regard to cultural heritage, education, environment, and science. In terms of cultural heritage, Tonga looks forward to UNESCO support in protecting and preserving its cultural heritage and sites. In terms of education and science, Tonga supports the Education for the 21st Century theme and fully supports the Global Education 2030 agenda through SDG 4. Having highlighted the fact that our states are different and therefore the advantages and disadvantages we face, Tonga is of the view that it is inevitable and only fitting that implementation of the SDGs are tailored to suit the circumstances and level of its particular member state. One example I can point out to where my country may differ from other member states in gender equality in education. Statistics will show that at the universal basic education enrollment, 51% males, 49% females. At the post-universal basic education enrollment, 49% males, 51% females. For postgraduates and undergraduate degree and diploma holders, 49 males, 51 females. Accordingly, in terms of a course of action for Tonga in education,
The need is one of availability of opportunities for education rather than gender equality. As for the environment, we are in agreement that climate change is the defining challenge for all of us. To a large degree, it is felt more by our small island developing states, or as often identified in this forum as the large ocean states, as opposed to larger developed member states. Tonga has not been free from challenges in its implementation of some of the UNESCO programs, and it is proposed that a way of unpacking these challenges could potentially be met by ensuring that they are appropriate and fitting to its stage. In order for the principles and mandates of this collective organization to be relevant and focused, it needs to address the specifics of its member states at its individual and unique level, be it cultural heritage, education, or environment. Madam President, Madam Director General, distinguished delegates, on behalf of the Government of Tonga, I reaffirm the significance that Tonga beholds for its partnership with the UNESCO and its commitment to working together to bring about a sustainable future for all. Thank you very much. Je vous remercie, Votre Excellence. Notre prochaine oratrice est Son Excellence, Madame Hélène Ayotte, ambassadeur déléguée permanente du Canada auprès de l'UNESCO. Madam President, Madam Director General, Excellencies, ladies and gentlemen. The United Nations is the only forum we have to address collectively today's global challenges. It is the convener and enabler of global solutions. Canada supports the UN Secretary General and his vision for the UN and its reform, a UN that is more responsive at all levels. Today, UNESCO remains an essential part of the UN. It needs to connect to overall reform efforts. It needs to focus on its areas of comparative advantage. It needs to demonstrate results. It needs to enhance its credibility. It needs to regain its serenity. It also needs to be adequately supported by its member states. For this reason, Canada pays its assessed contributions in full, on time, and without preconditions. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, j'ai l'honneur de représenter un pays dont les valeurs trouvent largement écho dans le mandat de l'UNESCO. Notre Premier ministre, Justin Trudeau, et son gouvernement croient en l'égalité entre toutes les personnes, quel que soit leur genre, leur origine, leurs orientations sexuelles. Le Canada a récemment adopté une politique d'aide internationale féministe. Pour nous, l'égalité entre les genres n'est pas seulement une question de justice et d'équité sociale, elle est surtout le meilleur moyen de réduire la pauvreté et de bâtir un monde plus inclusif, plus pacifique et plus prospère. L'UNESCO doit redoubler d'efforts pour promouvoir l'égalité des genres dans la mise en œuvre de ces grands programmes, y compris en développant une meilleure expertise intersectorielle. En éducation, l'UNESCO a su s'imposer comme la plateforme pour le suivi de la mise en œuvre de l'ODD 4 de l'Agenda 2030. Le Canada souligne ici l'importance de l'Institut de statistique de l'UNESCO, basé à Montréal, ainsi que du rapport mondial de suivi sur l'éducation comme outil essentiel pour rendre compte des progrès réalisés quant à nos engagements. Femmes et sciences est un autre sujet d'importance. Tôt dans sa carrière, notre gouverneur général, Julie Payette, a reçu des bourses qui lui ont permis de devenir astronaute. Elle a notamment été ingénieure de vol de la navette Endeavour. Il faut porter une attention toute particulière aux femmes en début de carrière scientifique. Le gouvernement du Canada et celui du Québec soutiennent donc fièrement les efforts de l'UNESCO afin de promouvoir une nouvelle génération de femmes scientifiques, notamment dans les pays à faible et moyen revenu.
Un environnement sûr pour les journalistes et les travailleurs des médias est une pierre angulaire des démocraties. Ici, l'UNESCO est le coordonnateur principal de la mise en œuvre du plan d'action des Nations unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité. Là aussi, une approche du genre est essentielle, car les femmes journalistes sont confrontées à une double vulnérabilité et sont fréquemment victimes d'intimidation et d'autres formes de violence. Tout aussi essentielle est la promotion d'un Internet accessible et libre d'entraves, s'appuyant sur les droits de la personne et un modèle de gouvernance multipartenaire. L'UNESCO a également un rôle crucial à jouer dans la mise en œuvre du plan d'action des Nations unies pour la prévention de l'extrémisme violent. L'appel de Québec, lancé à l'issue de la conférence Québec-UNESCO sur la radicalisation des jeunes et Internet qui s'est tenue à l'automne 2016, encourage toutes les parties prenantes à combattre ce phénomène. Si on n'implique pas les jeunes, la lutte contre l'extrémisme violent est perdue. C'est pourquoi le Canada salue le travail mené par l'UNESCO pour favoriser l'autonomisation des jeunes. Notre incontournable Commission nationale et l'UNESCO ont aussi rappelé l'importance des enseignants et de leur formation lors de la Semaine de la paix et du développement durable qui s'est tenue à Ottawa en mars dernier. Le Canada note avec satisfaction le travail accompli par l'UNESCO dans le cadre des conventions culturelles dont elle est dépositaire. Ces conventions sont primordiales pour la protection du patrimoine culturel et naturel de l'humanité. À l'ère du numérique, la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles est également une priorité pour le gouvernement du Canada et pour le gouvernement du Québec, qui, depuis 11 ans, est actif au sein de notre délégation. Madam President, Mr. Vice Chair, no country on this planet can walk away from the reality of climate change. UNESCO must continue work in its areas of expertise. Indigenous and northern communities are particularly affected. 10 years after the adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNESCO is finally positioned to fully implement and respect this declaration. Firmly engaged in a process of reconciliation with its own Indigenous peoples, the Government of Canada looks forward to UNESCO's enhanced engagement with Canada's First Nations, Inuit, and Métis people. Unfortunately, racism and anti-Semitism remain scourges which afflict all societies to various degrees. It is for this reason that Canada is working with UNESCO to advance learning about why and how the Holocaust and other genocides can happen. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, permettez-moi de rendre hommage à Madame Irina Bokova, championne de la parité femmes-hommes. Parmi ses multiples contributions à la tête de l'UNESCO, Mme Bokova a fait preuve d'un engagement indéfectible en faveur du patrimoine culturel comme facteur de paix et de fondement de la diversité culturelle des peuples. Cet engagement a été consacré par la résolution 2347 du Conseil de sécurité de l'ONU. Et enfin, je souhaite accueillir chaleureusement la nomination de Mme Audrey Azoulay au poste de directrice générale. Mme Azoulay peut compter sur la délégation canadienne pour l'accompagner et pour l'appuyer sur le chemin visant à rendre l'UNESCO plus efficace et plus arrimée dans le système onusien. Je vous remercie. Je vous remercie, Votre Excellence. Notre prochain orateur est Son Excellence M. Souleymane Mohamed, ambassadeur bilatéral des Comores en France. Madame la Présidente de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs. Il m'est choix l'insigne honneur de prendre la parole devant vous en lieu et place de notre ministre de l'Éducation qui n'a pas pu prendre part à ces travaux pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il vous prie donc d'accepter ces sincères excuses. Tout d'abord, je voudrais, au nom de Son Excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, adresser à cette auguste assemblée les salutations du peuple et du gouvernement comorien. Je souhaite saisir cette occasion pour souhaiter plein succès aux travaux de cette 39e session
de la conférence générale de l'UNESCO. Qu'il me soit permis, en ce moment solennel, de présenter à Madame l'ambassadrice Zohour Alaoui, présidente de la conférence générale, au nom de la délégation comorienne et en mon nom personnel, mes plus sincères et chaleureuses félicitations pour sa brillante élection à cette fonction et lui exprimer mes vœux de pleine réussite dans la prestigieuse mission qui lui a été confiée. Je saisis cette occasion pour saluer le travail remarquable accompli par son Excellence M. Michael Worps, président du Conseil exécutif, ainsi qu'aux membres de cette organisation qui y ont contribué. Je suis en outre heureux de profiter de cette opportunité pour féliciter Madame Audrey Azoulay pour sa désignation à la tête de notre organisation lors du dernier Conseil exécutif. Nos pays, en l'élisant directrice de notre institution, ont souhaité qu'elle puisse porter haut les valeurs et les missions de notre institution. Ils savent qu'elle aura la capacité de défendre les idéaux de notre organisation et saura faire avancer notre organisation malgré le soubresaut auquel elle est confrontée. Il reste persuadé qu'elle saura trouver en ces moments difficiles les moyens de réunir tous ses membres, quelles que soient leurs divergences, pour atteindre les objectifs de sa charte. Il eût été impardonnable de ma part de ne pas rendre le vibrant hommage que nous devons à Madame Irina Bokova, l'ancienne directrice de notre organisation, pour son action exemplaire à la tête de l'UNESCO. Elle a su incarner ce qu'il y a de meilleur dans le multilatéralisme. Elle a relevé les défis du moment dans le développement durable, dans la défense de l'environnement, dans la promotion de la paix, comme dans la propagation de la science et de la culture, pour ne citer que les domaines les plus importants. Madame la Présidente, en septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté les nouveaux objectifs du développement durable dans le document « Transformer notre monde », le programme de développement durable à l'horizon 2030, dont mon pays a fait sienne la philosophie. C'est ainsi que cette année, le 21 octobre 2017, l'Union des Comores a lancé, en collaboration avec le système des Nations unies, les activités qui ont permis de sensibiliser la population comorienne sur ces objectifs. Elle espère donc que l'UNESCO prendra sa part dans les programmes visant à l'atteinte de ces objectifs, tout en renforçant les capacités de formulation et de mise en œuvre des stratégies appropriées pour la diversification de l'offre éducative et l'amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages aux Comores. Madame la Présidente, notre organisation fait face en ce moment à de nombreux problèmes et doit relever plusieurs défis. Nous savons les contraintes auxquelles elle doit faire front, les moyens limités qui ne lui permettent pas de déployer les programmes ambitieux qu'elle souhaiterait mettre en place. L'Union des Comores, en tant que pays faisant partie des petits États insulaires en développement, PID, exhorte Madame la Directrice à mener des actions d'envergure pour leur permettre de faire face aux problèmes spécifiques qu'ils rencontrent, notamment ceux liés aux conséquences du changement climatique. Honorable assistance, je tenais à remercier l'UNESCO pour l'appui multiforme qu'il accorde à notre pays et rappelle qu'une mission s'est rendue aux Comores en juillet 2017 et a décidé de faire le suivi des actions suivantes, je ne cite que les plus importantes. Développement d'une politique sur l'éducation au développement durable, développement d'une politique sur les sciences, renforcement de la collecte des données dans le secteur de l'éducation et mise en place d'un campus virtuel.
Je me réjouis de l'accord en principe donné par l'UNESCO aux Comores de mettre en place le campus virtuel et formule le vœu ardent de sa mise en œuvre le plus rapidement possible. Pour terminer, je dirais que l'attachement des Comores à l'UNESCO est grand, même si nos moyens limités ne nous ont pas toujours permis d'honorer tous nos engagements, ce dont nous nous excusons, sachant l'importance qu'il y a pour chaque État membre de participer à l'effort financier commun. Nous savons que c'est une structure nécessaire d'UNESCO pour porter les idéaux de paix, de promotion du développement durable, de l'éducation, de la science et de la culture. Qu'il me soit donc permis de dire combien le peuple comorien apprécie le travail remarquable qui a été accompli aux Comores par l'UNESCO. Je tiens à remercier son ancienne directrice générale ainsi que toutes ses équipes, et puis notre nouvelle directrice générale devrait encore plus pour permettre à mon pays de bénéficier du soutien et du concours de l'UNESCO. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Votre Excellence. Our next speaker is His Excellency, Mr. Chris Hagedorn, chargé d'affaires of the United States of America to UNESCO. Madam President of the General Conference, Madam Director General, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is an honor to represent the United States of America at this 39th session of the UNESCO General Conference. On October 12, the United States made public its decision to withdraw from UNESCO, effective at the end of next year. This decision was not taken lightly and was the result of a lengthy review and a thorough consultation throughout our government. As we explained to the Secretariat and many concerned fellow member states, our decision was based on both practical and policy grounds. One key factor stems directly from this body's decision to admit the Palestinians with member state status in this organization. This act was premature, politicized, and distracted from efforts to promote Middle East peace by seeking to prejudge issues that should be decided through negotiations between the parties. This action also resulted in our inability to continue making contributions to UNESCO under provisions of U.S. domestic law. As a result, the United States has accumulated arrears at UNESCO totaling more than $550 million. In addition, our decision to withdraw from UNESCO was influenced by persistent politicization and anti-Israel bias at UNESCO. Again, we have repeatedly expressed our concerns about this trend, publicly and privately, and undertook serious efforts to help the organization return to consensus-based decision-making. But sadly, the past several years have only witnessed a parade of member state decisions at successive executive boards, general conferences, and World Heritage Committee meetings that walked UNESCO further down an untenable political path. Finally, this decision underscores our concern about inadequate urgency at UNESCO to adopt necessary management reforms and improve transparency. We all know that expenditure reporting, procurement, inordinately slow decision-making, and service delivery in the field need to improve. Meanwhile, UNESCO struggles to deliver effective programming within the scope of its core mandates because member states insist on expanding the organization's work outside that scope into programmatic areas that are and must remain the domains of other UN agencies. We are also deeply troubled by the outcomes of the working group on governance and the direction that group appears to be taking. These developments are likely to make governance worse, not better. Nonetheless, the United States remains a determined advocate for the ideals under which UNESCO was founded and will continue to be a global leader in investments, innovation, and collaboration on matters related to education, science, culture, and information. Now, allow me to thank outgoing Director General Bokova and commend her strong efforts to advance peace, culture,
and partnership across a broad array of issues. Her recognition and acknowledgement of significant American contributions in all these areas is deeply appreciated, and we wish her well in her future endeavors. For Director General-elect Azoulay, allow us to congratulate you on your recent election, and we wish you well in what will surely be a challenging moment. We hope UNESCO will focus on a more manageable set of issues and programs where its contributions are quantitatively measurable and its staff accountable for results. Preventing violent extremism through education is among the most critical issues of our time. UNESCO has produced a teacher training guide and voluntary policy guidance on building resilience to terrorist ideologies and radicalization. These practical resources should be operationalized via training workshops and other targeted and measurable steps to implement their recommendations. We urge UNESCO to further operationalize its digital literacy initiative, which brings its education-based approaches to the internet and social media, where terrorists have been radicalizing young people around the world. Rest assured, we will continue to work bilaterally and regionally on issues of relevance to this agency and its membership. Such issues include saving lives through the tsunami early warning system, and preserving and protecting cultural heritage through our Global Ambassadors Fund. We will continue our vigorous actions to staunch cultural property looting and trafficking by implementing our obligations under the 1970 UNESCO Convention. We will also promote programs that support basic education, literacy, gender equality, press freedom, and more. We will also continue to work with U.S. communities that engage with UNESCO at the subnational level. In September, UNESCO Creative City Paducah, Kentucky, hosted the UNESCO Creative Cities of Craft and Folk Art annual meeting, the first UNESCO Creative Cities meeting in the United States. And we were very pleased to hear the announcement by the Director General during this General Conference that Kansas City, Missouri, San Antonio, Texas, and Seattle, Washington will join the network as creative cities for music, gastronomy, and literature, respectively. As we emphasized at the time of our recent announcement, we intend to remain engaged while still a full member and later as an observer, and to support related international cooperation in educational, scientific, cultural, communication, and information activities in line with U.S. values and interests. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. Notre prochain orateur est Son Excellence Madame Mundagabatar Batsakian, ambassadeur délégué permanent de la Mongolie auprès de l'UNESCO. Your Excellency, the President of the General Conference, Madam Director General, Excellencies, members of the Executive Board, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Let me first and foremost congratulate Madam Audrey Azoulay for her election result as the Director General of the World's Intellectual Arms, and wish her the best of luck and success. Let me also express our sincere gratitude and appreciation to Madame Irina Bokova for her tremendous contribution to the strengthening of the peace and security around the globe during the past 8 years by respecting human rights, fundamental freedoms, justice, and rule of law for the benefit of the human being, as well as strengthening the international cooperation through education, science, and culture.
This year, we are commemorating the 55th anniversary of Mongolia joining the UNESCO. Joining the UNESCO back in 1962 has helped us tremendously in achieving the proper development in the sectors of education, culture, science, information, and communications. Our joint efforts with the UNESCO makes an invaluable contribution to the equal access to education, to the development of science, information, and communications, to the protection of national culture, history, heritage, and the environment, also to the introduction of technological achievements, to the strengthening of human rights and fundamental freedoms. Over the past years, we have witnessed the increase of global efforts against climate change. While appreciating this global effort, Mongolia, based on its commitment to the international community effort against climate change, has also adopted 2030 Sustainable Development Concept of Mongolia based on the 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by the United Nations in 2015. As with other nations, Mongolia attaches great importance in preserving and protecting world heritages. During the past 2 years, following the 38th session of the General Conference, Mongolia has registered the wooden printing blocks of Mirgat Garhin Orun, which is translated to English towards attaining wisdom, to the Asia-Pacific regional memory of the world, and also landscapes of Davuria in UNESCO's World Heritage List together with Russia. Taking this opportunity, I would like to thank our Russian friends for this excellent cooperation on this nomination. This year, we have signed and ratified with UNESCO the Memorandum of Understanding of Cooperation between Mongolia and UNESCO through the years of 2016 to 2021. On the international level, Mongolia hosted the 24th meeting of the International Hydrological Program Regional Steering Committee for Southeast Asia and the Pacific meeting, also the sub-regional meeting for intangible cultural heritage safeguarding in Northeast Asia, on the role of the media in raising awareness about intangible cultural heritage, in collaboration with the International Information and Networking Center for International Cultural Heritage in the Asia-Pacific region. Mongolia, 2014, revised and ratified the law on protection of cultural heritage in accordance with the concepts and principles of UNESCO conventions on the protection of cultural heritage. With the support of UNESCO and Japan Trust and Fund, Mongolia successfully implemented the project Capacity Building for the Sustainable Development of Mongolian Museums, organized seminars, and as a result, published the Museum Management Handbook and inaugurated the study hall in the Research Methodology Center of National Museum of Mongolia. With the support of UNESCO and Korean Funds and Trust, Mongolia organized the National Consultation Meeting and workshop on mapping of cultural and creative industries in Mongolia. This meeting significantly improved the awareness of Mongolian authorities and knowledge of local cultural organizations. Also, with the support of UNESCO and through the trust funds of Monaco, we have been implementing the project of capacity building, raise awareness project on preserving and safeguarding the tomb site of Shoronbomgar in the Mount of Maikhan in Mongolia. Therefore, let me express the gratitude to UNESCO, the governments of Japan, Republic of Korea, Monaco, and the governments of respective countries who were involved in various projects. We'll let the UNESCO and the member states to know that Mongolia fully remains committed to the UNESCO and its ideology and will further work towards the contribution of the organization's efficiency and promote its activities. Ladies and gentlemen, I thank you all for your kind attention.
Merci beaucoup, Madame Uyanga Sukubatar. Notre prochain orateur est Son Excellence, Madame Tran Thi Huang Mai, ambassadeur déléguée permanente du Viet Nam auprès de l'UNESCO. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Madame la Présidente de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de la délégation vietnamienne, féliciter chaleureusement Madame Zhu Alaoui pour son élection à la présidence de notre 39e Conférence générale. Je tiens à rendre hommage et exprimer la sincère reconnaissance à Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, une grande amie du Vietnam, pour son courage, son dévouement et ses grandes contributions à l'organisation au cours de ces 2 mandats. Je tiens également à adresser de vives félicitations à Madame Audrey Azoulay, qui a été choisie par le Conseil exécutif au poste de directrice générale de l'UNESCO pour le mandat 2017-2021. Le Vietnam lui souhaite plein de succès. Mesdames et Messieurs, le monde dans lequel nous vivons connaît des évolutions rapides et complexes. La 4e révolution industrielle qui crée de nombreuses opportunités, mais engendre aussi de nouveaux défis. La résurgence de l'extrémisme violent, du nationalisme, déstabilise et bouleverse tous les coins de notre planète. Il conviendrait au pays de mettre en exergue le rôle des structures multilatérales, dont l'UNESCO dans le règlement des questions mondiales et universelles. Le mandat de l'UNESCO de construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes en consolidant la coopération internationale dans les domaines éducation, sciences, culture, communication s'avère pertinent plus que jamais. En effet, l'UNESCO accompagne les pays dans leurs efforts de résoudre les questions mondiales, de réaliser des objectifs de développement durable dans l'agenda 2030, de lutter contre la pauvreté et l'ignorance, de promouvoir la diversité culturelle, d'encourager le dialogue interculturel et la tolérance, d'affronter des risques émanant du changement climatique, mais aussi des actes humains comme la surexploitation des ressources naturelles, de mettre au pied des modèles de développement durable à travers les sites du patrimoine mondial, les réserves de biosphère, les géoparcs mondiaux UNESCO, d'agir en faveur des groupes vulnérables comme les femmes, les enfants, de porter une attention, une aide particulièrement aux pays africains et aux petits États insulaires. L'UNESCO est ainsi l'organisation représentative de la conscience, du moral et de l'intelligence de l'humanité. Force est de constater néanmoins que l'UNESCO doit actuellement faire face à de nombreuses difficultés et défis. Il s'agit notamment d'affronter la forte baisse de ressources financières budgétaires, d'améliorer l'efficacité de son fonctionnement, de choisir les priorités en adéquation avec ses objectifs et ses ressources. La présente session de la conférence générale revêt ainsi une grande signification. Il s'agit en effet d'une bonne occasion pour débattre de nouvelles politiques, de nouvelles stratégies, une bonne gouvernance de l'UNESCO. Ceci nécessite plus que jamais la solidarité de tous les pays membres et l'esprit de la pleine responsabilité de chaque pays envers notre organisation. Mesdames et Messieurs, notre délégation se réjouit des résultats obtenus par le consensus sur le projet de programme de budget pour 2018-2019 lors du dernier Conseil exécutif. Étant un pays les plus affectés par le changement climatique, le Vietnam approuve la stratégie de l'UNESCO pour faire face au changement climatique, ainsi que le projet de la déclaration de principes éthiques en rapport avec le changement climatique. Nous saluons particulièrement le rôle de chef de file de l'UNESCO dans la mise en œuvre de l'ODD 4, Éducation 2030. Dans notre pays, 20% du budget d'État est réservé pour l'éducation. Nous estimons que la culture est toujours le domaine de grande valeur ajoutée et le plus fructueux de l'UNESCO. Nous apprécions hautement les résultats des programmes MAP, Géoparc, MOST, Mémoire du monde. Nous remercions le groupe de travail sur la gouvernance pour son travail de grande qualité et nous sommes en faveur des recommandations de réforme qui rendent l'UNESCO plus transparent, plus efficace et inclusif.
Nous voudrions en outre souligner l'importance de renforcer davantage les bureaux hors siège de l'UNESCO en leur octroyant plus de moyens pour donner l'impulsion à leur action sur terrain, à l'appui des peuples et des communautés, ce qui rend cette organisation plus visible, plus pertinente. Le Vietnam attache toujours une grande importance à ses relations avec l'UNESCO. L'engagement du Vietnam pour les ODD 2030 se traduit par son plan d'action national et son programme d'action pour le développement durable de 2030. Pour la mise en œuvre de ces politiques, le Vietnam ne ménage aucun effort et il coopère très étroitement avec l'UNESCO et aussi avec d'autres agences dans le cadre One UN. Dans le temps qui vient, le Vietnam s'engage à continuer à collaborer avec tous les pays de l'UNESCO, le secrétariat, les bureaux régionaux et le bureau à Hanoï pour la réalisation des objectifs communs de l'organisation. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous remercie, Votre Excellence. Mesdames et Messieurs, c'était notre dernier État membre à prendre la parole ce matin. Avant de procéder avec les déclarations des organisations non gouvernementales et intergouvernementales, j'ai cru comprendre que la délégation d'Arménie a demandé le droit de réponse. Cette déclaration sera livrée depuis votre siège et sera limitée à 2 minutes. Je donne la parole au représentant d'Arménie. Excellence, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Vice-président. Nous regrettons profondément d'avoir demandé la parole à cette heure-ci pour répondre aux 2 déclarations de l'Azerbaïdjan qui a dénaturé, comme d'habitude, la réalité en induisant en erreur cette Assemblée. C'est l'Azerbaïdjan qui a organisé les massacres des Arméniens à Sumgait, Kirovabad et Bakou en 1988-90 avant de lancer une guerre à grande échelle contre la population du Haut-Karabakh ayant exercé paisiblement son droit à l'autodétermination. L'Azerbaïdjan manipule les dispositions des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. En réalité, aucune des résolutions n'identifie l'Arménie en tant que partie au conflit. Par contre, l'exigence principale de cesser inconditionnellement les hostilités n'est pas respectée par l'Azerbaïdjan lui-même. Les autorités de l'Arménie et de l'Artsakh poursuivent une politique de préservation et de sauvegarde du patrimoine culturel des chrétiens, des musulmans et des autres religions sans aucune distinction. Elles ont également rénové plusieurs mosquées endommagées par la guerre. Il ne faut pas confondre la destruction du patrimoine culturel suite aux hostilités des années 90 avec celle délibérément exécutée en temps de paix par les autorités azerbaïdjanaises. En Arménie, pays monoethnique selon l'Azerbaïdjan, il existe de nombreux groupes ethniques et religieux qui exercent librement leurs propres traditions, pratiquent leur propre culture et leur langue et ont ses représentants à l'Assemblée nationale avec un statut garanti par la Constitution. La politique officielle d'Azerbaïdjan de la haine anti-arménienne est reconnue par les instances internationales spécialisées. Il y a une culture croissante de l'impunité pour les crimes commis contre les Arméniens. La glorification par la plus haute autorité de l'Azerbaïdjan, le militaire Ramil Safarov, qui a tué à coups de hache son collègue arménien dans son sommeil, en est une triste preuve. Votre Excellence, nous vous demandons de conclure, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci, Votre Excellence. Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant passer aux déclarations d'organisations non gouvernementales et intergouvernementales. Je voudrais rappeler aux délégués respectés que leurs déclarations à la conférence générale seront limitées à 3 minutes. J'ai le plaisir de donner la parole à notre prochain orateur, M. Ghislain Leray, représentant de Pax Christi International. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
Le mouvement Pax Christi est né en 1945, suite à la Seconde Guerre mondiale, pour la réconciliation franco-allemande. Mais très vite, il devient international. Il fédère 120 associations dans le monde, réparties dans plus de 50 pays, travaillant pour la réconciliation, la justice et la paix. Depuis son origine, il milite pour le désarmement. C'est pourquoi nous sommes très heureux de l'adoption le 7 juillet dernier à l'ONU par 122 pays du traité de l'interdiction des armes nucléaires qui est ouvert à la signature des États. Et nous nous félicitons de l'attribution du prix Nobel de la paix le 6 octobre à la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ICAN, à laquelle participe Pax Christi International. Pax Christi International s'implique aussi dans l'éducation à la paix, la résolution non violente des conflits, le respect des droits de l'homme. La décennie internationale de la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde 2001-2010, dont l'UNESCO était le chef de file, était porteuse d'une grande ambition et était un appel à l'action pour tous. Cette ambition doit être toujours d'actualité. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut diffuser une culture de paix et de non-violence dans les écoles, les familles, sur le lieu de travail, sur les terrains de sport et dans les activités de loisirs. Par son immense expertise, l'UNESCO peut considérablement contribuer à éviter et mettre fin de façon paisible à des conflits violents. L'UNESCO a en effet à sa disposition un arsenal d'instruments créatifs non violents, comme des échanges culturels de haut niveau, des conférences, des reconnaissances de patrimoine culturel qui favorisent la construction d'une paix juste. Nehru a affirmé que l'UNESCO était la conscience du monde. Elle a plus que jamais un rôle de vecteur de paix à jouer. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Notre prochaine oratrice est Madame Martine Lévy, représentante de l'Association mondiale des guides et éclaireuses. Madame la Présidente de la Conférence générale, Madame la Directrice générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis des ONG. Je parle ici au nom de l'Association mondiale des guides et éclaireuses, le scoutisme féminin mondial, plus connu sous le nom d'AMGE. L'association compte plus de 10 millions de filles dans 150 pays du monde. Dans le domaine de l'éducation non formelle, l'approche de l'AMGE est unique. Elle offre aux filles et aux jeunes femmes, y compris dans les camps de réfugiés et dans des villages les plus reculés, des possibilités de développer leur confiance, leur leadership et des compétences pour la vie. Mais chacun le sait, l'éducation non formelle est complémentaire de l'éducation formelle. Et l'AMGE, qui a le statut consultatif général auprès de l'ECOSOC des Nations Unies et qui est partenaire de l'UNESCO, est donc évidemment très concernée par les objectifs de développement durable et en particulier l'ODD 4 de l'agenda 2030, l'accès à une éducation de qualité. L'AMGE a donc décidé de célébrer la Journée internationale de la fille du 11 octobre 2017 en se concentrant sur l'éducation à laquelle tant de filles et de jeunes femmes dans le monde souhaitent accéder. Elle dénonce les freins qui empêchent les filles d'aller à l'école, la pauvreté, la violence sexiste, le manque de confiance en soi, le harcèlement, l'accès des produits d'hygiène, en particulier lors des menstruations, les viols, les grossesses précoces, pas de toilettes séparées entre les filles et les garçons, pas d'installation sanitaire ni d'eau potable, ce qui met souvent les filles dans une situation vulnérable. Mines et soldats sur le chemin de l'école. L'école étant trop chère, les parents décident d'envoyer les garçons à l'école plutôt que les filles. L'accessibilité pour les enfants présentant un handicap. L'école est trop éloignée, il n'existe pas de moyens de transport. Contrainte à se marier très jeune, devoir travailler pour gagner de l'argent pour aider la famille, aide aux travaux ménagers, etc. etc. L'association clame haut et fort au monde que 130 millions de filles n'ont pas accès à l'éducation alors qu'elles méritent d'aller à l'école, alors que c'est un droit humain fondamental. Clame qu'il est temps de dire que l'éducation de chaque fille dans le monde doit devenir réalité. Réclame que des mesures soient prises pour remédier aux obstacles auxquels sont confrontées les filles et les jeunes femmes pour accéder à une éducation et déclare que toutes les filles partout dans le monde doivent avoir une éducation afin d'atteindre leur plein potentiel.
C'est dans ce cadre-là que l'AMGE apporte son concours au groupe de travail des ONG partenaires de l'UNESCO qui prépare la Journée internationale de la fille du 11 octobre 2018, avec bien entendu, en trame de fond, l'ODD 4. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Madame. Notre prochain orateur est Monsieur Olivier Duval, président du Bureau international catholique de l'enfance. Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, à la présente déclaration du Bureau international catholique de l'enfance s'associent les organisations suivantes: l'Association européenne des facultés libres, la Jeunesse étudiante catholique internationale, le Mouvement international des étudiants catholiques Pax Romana et New Humanity. Pour le BICE et son réseau de plus de 80 organisations membres à travers le monde, le droit et l'accès à l'éducation sont fondamentaux. Au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, il suppose notamment l'éducation et la formation aux droits de l'homme et le soutien à la plénitude de la capacité de résilience chez les enfants, tout particulièrement chez ceux qui vivent dans les milieux les plus défavorisés et ceux qui sont en situation de handicap. Les délégués au Congrès international du BICE, Droit à l'éducation, éducation au droit, expérience partagée, qui s'est déroulé à Paris le 7 juin 2017, ont soutenu que cela requiert la protection et des garanties pour accéder à la jouissance du droit à l'éducation pour tout enfant sans discrimination aucune. La création et le développement d'espaces, d'outils et de méthodes susceptibles de contribuer à la formation intégrale des enfants, de même qu'à l'incorporation de leur famille dans le processus éducatif. Les conclusions du Congrès préconisent 1. Un accès renforcé pour tout enfant aux nouvelles technologies, tout en luttant contre les risques qu'elles peuvent représenter pour eux. 2. Une nécessaire mutation du rôle de l'enseignant, de dispensateur d'informations et de connaissances en facilitateur de l'apprentissage. Ainsi que 3. Un ancrage de l'éducation aux droits de l'homme dans les systèmes éducatifs. En tant qu'organisation en relations opérationnelles avec l'UNESCO, le BICE se réjouit de la collaboration avec cette institution, notamment au travers du projet École sans mur, réalisé en lien avec notre partenaire local Calle Escuela à Asunción, au Paraguay, et en partie financé par le programme de participation de l'UNESCO. Ce partenariat positif et fécond témoigne de la volonté de l'UNESCO d'assurer l'accès à l'éducation dans les zones où parfois l'État est absent et où les organisations de la société civile, comme le BICE, n'abandonnent pas les enfants. Merci de votre attention. Merci. Notre prochain orateur est M. Richard Appé, représentant de la Jeunesse étudiante catholique internationale. President of the 39th General Conference of UNESCO, Director General, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, I would like to congratulate the new Director General, Madame Azoulay, on her election, and Madame Irina Bokova for her outstanding service as DG of UNESCO. The International Young Catholic Students is present in 86 countries around the world and has continued to act and advocate for a peaceful and just world, promoting integral human development, especially for the young people. In 2015, several world leaders gathered at the UN to decide the fate of the planet and its people for peace and prosperity with the adoption of the SDGs. Central to achieving this global agenda is the aspiration to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030. Key claims for education are that it provides individuals with a route to a better life, better possibilities of fulfillment and prosperity, greater chances for social, political, and economic participation. However, while many people are able to use education as a springboard to a more economically and socially secured existence,
This is by no means universal due to the marginalization of all forms and constructs. This is evident from the 2016 UNESCO Global Education Monitoring Report, which indicated that about 750 million youth and adults cannot read or write, and 250 million children are failing to acquire basic literacy skills. Quality education, where there exists, is an exclusive preserve of the elite. How then can we achieve the vision of leave no one behind if the vast majority of people who need education cannot afford or access it? As a strong voice for students across the world since the 1920s, the International Young Catholic Student reiterate our call for government across the world, especially those of you here, to create stronger formal and non-formal educational systems that addresses all forms of exclusion and marginalization, disparities and inequalities in access, participation, and learning outcomes. To meet the current educational needs, we call on all government leaders to embrace the progressive universality and approach in pursuing quality education for all, while prioritizing education in early years of a child's life, reaching out to the most disadvantaged populations where social returns is the highest. Quality education should also take into account the physical safety of the learning environment, where the students can really feel at home, where everyone's diversity is welcomed and unique, can enhance learning environments. So today I stand as a strong voice for millions of young people across the world to remind you all seated here that every child in every country, in every neighborhood, in every household has the right not only to sit in a classroom, but to a quality education. So I implore you to invest in education, invest in quality, invest in equity, and ensure that indeed no one is left behind. Thank you. Merci beaucoup. Notre prochaine oratrice est Madame Chantal Grévin, représentante d'Humanité Nouvelle. Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, Excellences, Mesdames, Messieurs, comment mettre un terme à l'extrémisme violent? Comment donner à la jeunesse de nos pays l'espoir de la paix? L'UNESCO a développé depuis 2012, dans ses programmes, un outil conceptuel qui a un énorme potentiel, la citoyenneté mondiale. De même que l'UNESCO a eu l'audace, en 1978, de parler du patrimoine mondial de l'UNESCO, du patrimoine mondial de l'humanité, dépassant ainsi par la pensée le cadre national. De même aujourd'hui, l'UNESCO avance la notion de citoyenneté mondiale. Les défis de la planète aujourd'hui l'exigent. Depuis 1996, les jeunes de l'ONG New Humanity portent l'idée d'un monde uni. Les jeunes pour un monde uni, comme ils se définissent, empruntent toutes les voies possibles pour construire la fraternité universelle, sont engagés dans des campagnes internationales de soutien de la paix, agissent au quotidien en multipliant les fragments de fraternité qu'ils produisent et qu'ils découvrent chez les autres, actions en faveur des plus nécessiteux, des personnes seules, des immigrés, des victimes de catastrophes. En les mettant ensemble, ils voient que leur rêve est possible et réalisable. Chaque année, pendant la semaine Monde Uni, ils se rejoignent physiquement en un point du globe et virtuellement par Internet pour rendre visibles les actions de fraternité qu'ils font, que d'autres ONG font, pour que les gouvernants de leur pays voient que le monde uni est en marche, pas seulement dans leur pays, mais sur tous les continents. Ils aimeraient que cette semaine Monde Uni puisse être reconnue par l'ONU et devienne le patrimoine de tous, comme instrument pour devenir citoyens du monde. D'autres ONG s'associent à ce plaidoyer en faveur de l'éducation à la citoyenneté mondiale, le BICE, l'OIEC, d'autres encore. C'est cela que les jeunes m'ont chargé de vous dire aujourd'hui, et ils veulent que vous sachiez qu'ils sont heureux de joindre leurs fragments de fraternité aux vôtres pour que l'article 1er de la Déclaration universelle
des droits de l'homme ne soit pas un vain mot. Tous les êtres humains doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Merci pour votre attention. Merci, Madame. Notre prochain orateur est M. Oleg Kourbatov, de l'Association internationale des professeurs et maîtres de conférences des universités. Madame la Présidente de la 39e Conférence générale de l'UNESCO, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Excellences, Mesdames et Messieurs, Votre Excellence, Monsieur Garari, chers collègues, l'Association internationale des professeurs et maîtres de conférences des universités félicite Madame la Directrice Irina Bokova pour ses missions accomplies pendant son mandat électif et remercie pour le patronage accordé à notre manifestation académique. Nous avons la charge de parler au nom de l'Association internationale des professeurs et de maîtres de conférences des universités, qui a été créée en 1944, dans le grand tourment de la Seconde Guerre mondiale, par les universitaires européennes réfugiés en Angleterre, parmi lesquels figure professeur René Cassin, futur prix Nobel. Cette année, IAUPL célèbre le 70e anniversaire de ses relations avec l'UNESCO et exprime toutes ses positions favorables pour l'adhésion aux objectifs de développement durable et notamment pour le programme Éducation 2030. Depuis la création IAUPL, les conditions ont été changées. Nous sommes confrontés aux autres enjeux, mais nous sommes toujours en faveur de la liberté académique et pour la défense des universitaires. Dans la conception de l'IAUPL, la reconnaissance de l'enseignement supérieur et notamment l'objectif de développement durable 4.3 ne pourra se concevoir que dans le ferme attachement à un certain nombre de valeurs, parmi lesquelles se trouve la liberté académique. Or, IAUPL observe que certains États membres restreignent leur politique nationale dans la législation et qui restreignent également les conditions de métier des universitaires fondées sur la liberté académique. Notre association elle est vigilante à cette restriction et appelle les universitaires à se mobiliser pour une meilleure obtention des objectifs de développement durable, pour la réussite de l'UNESCO. Et nous pensons aussi que la liberté académique est un vecteur de la qualité de l'enseignement supérieur et de l'apprentissage des professeurs. Mesdames et Messieurs, la société civile participe aussi pour la construction de la paix. C'est aussi l'occasion de mentionner les contributions de l'IAUPL dans l'organisation du forum récent, partenariat France-Russie, enseignement supérieur, dialogue de société civile, dialogue de Trianon. C'est pour la première fois que les ONG participent non seulement pour le dialogue société civile et leurs États, mais pour aussi faciliter le dialogue entre les États. Mesdames et Messieurs, la dernière observation de notre association concerne la reconnaissance du patrimoine culturel et matériel des universitaires. C'est ainsi que nous appelons à respecter et reconnaître leur patrimoine dans le dialogue transgénérationnel, transculturel. Mesdames, Messieurs, on parle souvent de jeunes professeurs, de jeunes maîtres de conférences, on parle de transgénérationnel, et c'est aussi que la construction de la paix, c'est ici notre secret de la jeunesse, parce que les universitaires sont capables de construire la paix de manière libre. Je vous remercie. Je vous remercie. Notre prochain orateur est M. Bertrand Dancieux, représentant de l'Organisation internationale pour le droit à l'éducation et la liberté d'enseignement. Madame la Présidente de la 39e Conférence générale, Madame la Directrice générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, cette déclaration orale est aussi soutenue par JECI, New Humanity, OIEC, BICE, AEF-LIB et les chaires UNESCO de l'Université de Bergame et de La Rioja. Notre intervention porte sur la partie du rapport de la Directrice générale concernant les activités de l'UNESCO dans le domaine du droit à l'éducation. Nous voulons souligner en premier lieu la qualité du rapport, son exhaustivité et sa systématisation. Néanmoins, il nous semble que le rôle de la société civile n'est pas suffisamment pris en compte. En effet, Éducation 2030 suppose un vrai changement de paradigme dans la conception de l'éducation, ainsi que dans sa mise en œuvre.
Ce changement a bien été mis en lumière par l'excellent rapport « Repenser l'éducation vers un bien commun mondial ». Dans le cadre de référence éducation 2030, cette approche participative est fortement mise en avant, ainsi que le rôle de la société civile dans l'évaluation des politiques éducatives. Évaluer le degré de mise en œuvre est une tâche conjointe de l'État et de la société civile qui doit intervenir et être impliquée à tous les stades, de la planification à l'évaluation. Les organisations de la société civile OSC, je cite le plan d'action d'Incheon, notamment les coalitions, les réseaux diversifiés et représentatifs, jouent aussi un rôle essentiel. Ils doivent être engagés et impliqués à tous les stades, depuis la planification jusqu'au suivi et à l'évaluation de leur participation, doit être institutionnalisée et garantie. Notre organisation OIDEL a pris au sérieux cette mission. Elle travaille à la constitution d'un groupe d'ONG sur le droit à l'éducation auprès de l'UNESCO et vient de présenter un premier rapport sur la situation du droit à l'éducation dans le monde, fruit d'une collaboration avec le collège universitaire Henri Dunant. Il s'agit d'un mécanisme international de surveillance qui analyse plusieurs domaines, les législations et politiques publiques, la jurisprudence nationale et le suivi des débats publics, médias, rassemblements ou événements de grande ampleur. Ce premier rapport regroupe 42 pays déclinés en une fiche. Chacune résume les nouvelles concernant les 3 domaines ci-dessus. Le rapport comporte aussi une vision d'ensemble globale. Les informations proviennent de sites officiels de l'État ou de médias en ligne. Les informations disponibles ont été retranscrites avec le plus d'informations possible, numéros pour les législations, politiques publiques, plans nationaux et jurisprudence. Le rapport est actuellement disponible en ligne. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était notre dernière intervention aujourd'hui. Avant de clore la séance, nous allons examiner le deuxième rapport du président du comité de vérification des pouvoirs. Je donne ainsi la parole à M. Rodriguez Duverger de la République dominicaine, président de ce comité. Monsieur le Président, vous avez la parole. Señor Presidente, señor Presidente del Consejo Ejecutivo, señora Directora General, Excelencias, señoras y señores. Tengo el honor de presentar mi segundo reporte como presidente del Comité de Verificaciones de Poderes. Después del primer reporte como presidente, sometido a la Conferencia General durante la sesión plenaria del 1 de noviembre del 2017, el Comité ha recibido poderes en debida forma de los siguientes Estados miembros: Barbados, Comoros, Haití y Sudán del Sur. El Comité también ha recibido poderes en debida forma de los siguientes Estados miembros que anteriormente habían presentado poderes provisorios: Austria y Cabo Verde. El Comité también ha recibido poderes provisorios de Guinea-Bissau. Conformemente a la autorización que me ha conferido el Comité de Verificación de Poderes, propongo a la Conferencia General que acepte estos poderes. Las delegaciones de los Estados miembros cuyos nombres aparecen en pantalla no han presentado poderes. Las delegaciones de los siguientes miembros asociados tampoco han presentado poderes: Anguila, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Macao, China, Montserrat, Nueva Caledonia y Tokelau. Por último, la delegación observadora de Liechtenstein tampoco ha presentado poderes. Hasta acá el último reporte, el segundo reporte de la Comisión del Comité de Verificación de Poderes. Muchas gracias. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons passer maintenant nous allons passer à l'adoption de ce rapport. Et je crois que je ne vois pas d'objection à ce qu'il soit adopté. Nous avons ce matin une tâche tout aussi importante qui est celle d'examiner le rapport de la commission APX sur le point 1.1.3, rapport de la directrice générale sur les communications reçues des États membres invoquant les dispositions de l'article 4C, paragraphe 8C de l'acte constitutif. Madame la Présidente de la Commission APX, vous avez la parole. Muchas gracias. Voy a hablar en inglés
porque es en inglés que tengo el informe. No nos quedó tiempo de traducir. Madam President of the General Conference, Mr. Chairperson of the Executive Board, Madam Director General, Excellencies, allow me to submit to you the report on the work of the APX Commission on item 1.3, which is the report of the Director General on communications received from member states invoking the provisions of Article 4.c, paragraph 8c of the Constitution's documents 38C10 and add. In accordance with Article 83 of the Rules of Procedure of the General Conference, the APX Commission started its work on the item related to the communications received from member states invoking the provisions of Article 4.c, paragraph 8c of the Constitution. As customary, the Commission set up a working group in charge of the preparation of its recommendation. This group was composed of El Salvador, with Ms. Rosa Moreira de Lemoine, Germany, Ambassador Stefan Kraweliki, Indonesia, Ms. Jatu Primadini, Namibia, Mr. Felix Amporo, Oman, Ms. Yara Al-Ghafri, and Slovenia, Ms. Marjukta Hafner, representing thus all electoral groups. The working group chaired by Germany met 3 times on the 31st of October, 2nd and 3rd of November. Madam President, I should like to recall that the deadline for submissions of communications by member states was Thursday, the 2nd of November at 10 a.m. All member states that had submitted their communications by this date were permitted to continue to vote until such time that the General Conference in plenary had otherwise decided on the basis of the report of the APX Commission. At the time of this first meeting on October 31st at 11:45 a.m., the working group had noted that 15 member states were at risk of losing their voting rights. These were Antigua and Barbuda, Comoros, Gabon, Guinea-Bissau, Israel, Libya, Federated States of Micronesia, Sao Tome and Principe, Somalia, South Sudan, Sudan, Tajikistan, Timor-Leste, and the United States of America and Yemen. By Thursday, 2nd November at 10 a.m., of these 15 member states, 8 countries had presented within the specified time limit their communications requesting authorizations to vote in conformity with Article 4, paragraph 8c of the Constitution. These were Guinea-Bissau, Libya, Somalia, South Sudan, Sudan, Tajikistan, Timor-Leste, and Yemen. After the preliminary consideration of the communications, the working group felt that more information was needed from 3 member states and decided to invite their representatives. All accepted this invitation. Madam President, the members of the working group carried out a thoroughly case-by-case basis analysis of the information presented by those 8 countries for its consideration. The chair presented the working group's conclusions to the APX Commission this morning, Saturday, November 4th. The APX Commission, after the careful examination of the conclusions of the working group, gave a favorable consideration of the request of 7 member states. These were Guinea-Bissau, Somalia, South Sudan, Sudan, Tajikistan, Timor-Leste, and Yemen, which were deemed in accordance to the provisions of Article 83 of the Rules of Procedure of the General Conference and 30C Resolution 82. As such, the APX Commission has recommended that these states retain the right to vote at the 39th session of the General Conference. The APX Commission also endorsed the recommendation of the working group that the voting rights cannot be granted to Libya at the 39th session of the General Conference. Finally, allow me to recall that the working group on voting rights, based on its work accomplished at the last session of the General Conference, made a proposal to amend the Rule 82 of the Rules of Procedure of the General Conference. This amendment aims at ensuring continuity and efficiency in the future work
of the Working Group on Voting Rights. The amendment has been integrated in the consolidated recommendation of the open-ended Working Group on Governance, Procedures, and Working Methods of the Governing Bodies of UNESCO and contained in the document 39C20. The APX Commission will examine this proposal under item 5.1 of the provisional agenda of the General Conference. I will report on its outcome when I present my oral report on the APX Commission's work to the plenary. Madam President, in my capacity as chairman of the APX Commission, I am submitting the resolution recommended by the APX Commission for adoption by the plenary meeting of the General Conference. With your indulgence, I propose that this decision be taken without debate in line with past practice. Thank you for your attention. Merci beaucoup, Madame Soldepoul. Chers collègues, puis-je considérer que la Conférence générale approuve par consensus les recommandations faites par la Commission APX? Il en est ainsi décidé et je vous en remercie. Mesdames et Messieurs, à la suite des rapports du président du comité de vérification des pouvoirs sur les pouvoirs valides présentés à ce jour et de ceux de la présidente de la commission APX que la conférence générale vient de recevoir à l'instant, je vais maintenant lire la liste des États membres qui n'auront pas le droit de vote lors de la 39e session de cette conférence générale. Antigua et Barbuda, Comores, les États-Unis d'Amérique, le Gabon, les îles Marshall, Israël, Kiribati, la Libye, les États fédérés de Micronésie, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Trinidad et Tobago. Mesdames et Messieurs, cela nous amène à la conclusion de notre séance de ce matin. La plénière se réunira de nouveau lundi matin pour finir les déclarations nationales et entendre la réponse de la directrice générale. Je vous souhaite un excellent week-end.